Flash une fois. Revenez maintenant, ouais. Et les gars, pour moi ils sont deux. Il y a un mec commis. Ils Ils avaient pas smoke. Ils ont repris l'info. Ils ont son smoke fond. Ouais, on va pas la respecter, les gars. Vas-y, on peut la cross. Ça part. Muré. Voilà, Span, il a reculé. Je suis prêt à départ. On va passer un. Merci, joueur c'est franc. C'est mort. Prends mon timing, je prends mon timing. CT, deep CT. C'est 3. Ça va save. C'est droit, c'est droit. Dis pas ça va save, on a pas tué le mec BP encore. C'est 3. Y'a CT, CT 3 toujours. J'arrive CT. Nice. Et là CT à la wap. C'était wap. Je joue ou pas, Gay? Je Je vais être pour toi. vais le tuer. À gauche. Que ça vaut ces mecs là? La dernière fois qu'on les a joués, on les a perdus. On Deux ou trois. alors qu'il y a des mecs BP partout. Je te jure, il y a un mec plein. Ah, go next, go focus run. Et puis Drone qui sont assez souvent Ouais, contre il y a une qu'à- problème sur bag et après ils essayent de la prendre. La tricade ça peut être pas mal, je pense. Après, je dois comprendre d'une part qu'il a le somme, Malek s'est fait stopper par tout le monde. Juste Allez. space Je pense qu'il direct, a- parce que Henri, mais tu lâches un anti-rush, mais Comme vu que tous t'as les le humains, il a besoin de reconnaissance. On n'a pas eu. Après, il a fait plusieurs fois des mauvaises décisions, comme tout le monde. possible. Et voilà. Hein. Allez, je vais Flash jouer le mid. Mais s'il est encore fâché avec des gens dans la scène CS alors que personne lui donne l'heure depuis des années, Ça part. c'est qu'il a besoin d'apaiser son cœur. Hein. Drop-moi une flash, s'il vous plaît. Fallen, go décale. Mais moi j'ai pas d'embrouille avec lui. Hein. Bon, des fois on lui met une petite crotte de nez, mais bon. Je smoke Queen. Fais-moi la reine. Il y a un boost. Smoke Queen. Mais je sais, j'ai un pote à moi qui regarde beaucoup ses streams. Et il me dit Malek il parle de toi tous les jours. Je me dis putain. Deep là, je vois rien. Pourtant il y a l'actualité sur CS à couvrir. Parler de moi tous les jours, ça doit être fatigant. On est 3, on peut s'avancer ensemble. Sur le bois. Meurs pas. Lâche-moi. Il parle de toi mais il dit pas mon nom, ouais je sais. Bien joué Chucky. Attention, on perd quand même beaucoup d'armes là. Ok, ils ont pas réussi à les récupérer, c'est déjà ça. Les Vanispar, ouais, ils ont un ranking acheté, mais il est pas extraordinaire. Banane. Pouah, on se fait peur sur ces rounds, hein. Il y en a pas un qui est rassurant. Déjà le round précédent, terrible. Celui-là, pas bien mieux. Petit rush mid d'Eleven qui a failli surprendre là-dessus. Peut-être mauvaise lecture économique de nos Français. Moi j'ai redémarré le PC. D'accord, frérot, normalement. Ouais, peut-être qu'un jour il passera le cap. Il passera à travers. Tu sais, pour streamer et gagner ta vie avec le Twitch, CS ou autre, t'as pas besoin que les autres te calculent. Hein. T'as pas besoin que les autres te calculent. Hein. Il peut faire son chemin dans la route. Son chemin et sa route sans calculer personne. Ah, moi en vérité, je kifferais regarder d'autres streams CS, d'autres content CS. En vérité, j'ai pas le temps. Entre tout le content que moi je fais et la vie de famille à côté, juste déjà entre le content que je fais et déjà j'ai du mal à avoir du temps assez pour ma famille. Que je pense lui d'ailleurs il gère beaucoup mieux parce qu'il fait beaucoup moins d'heures que moi. Donc j'espère qu'il profite de ce côté-là. En vérité, ouais, je sais pas, il est aigri un peu.
Peut-être quart. Ouais, attends, je Sandbags fais. ou pas? Y'a une wall sandbags? Pour Pollen. Bien joué, ça. Je te bois, je te bois. Oui, oui, ça va. Allez, c'est vide le B là. Gaffe contact dans les smokes. Ouais, j'ai. Les walls. Fait que t'as, je suis avec toi. Non, On mais décale, fallait- tu veux. Dégage. Mollo. Attention mid, je reprends votre Eh mid. les gars, écoutez-moi, Ah, Simon. c'est Limas B, c'est tout. Ouais, je suis anti blanc. Mais ouais, Ouais, moi je je suis suis certain qu'il aurait pu, même sans. Ok, mollo, je mettrai mollo. être- Dans le cul. Oh là là. Encore là, Vas-y. l'associé. Même sans être invité sur Croissant Strike, chez KRL pour caster ce genre de choses, il pourrait être énormissime. Hein. Et je pense que c'est ça un peu qu'il est ronge, il doit regretter. Il a raté un virage. Putain, Paris, 4 buts en première mi-temps pour en mettre 0 en deuxième. Hein. Et la preuve qu'il soit encore dans une guerre, parce qu'il est tout seul dans sa guerre, frérot. Et qu'il soit dans une guerre, qui disent qu'il veut soulever les gens de la scène. Je sais, j'ai ces menaces dans un dossier sur mon PC. C'est... Ouais, surtout à son âge, quoi. À son âge, papa avec des enfants. Ah, Ça fait chier, quoi. Ma gueule. Hop là, regardez tout le stuff qu'ils ont. Ils vont faire mes dramas et faire du bad buzz. Ouais, je sais pas. Juste, Je pense pas. Juste vas-y, c'est bien, on contrôle la game, mais calmez la com. Et vous avez vu, les rounds ils passent super vite. Donc go faire gaffe à ça. Dans une flash freak. Je pense pas. Go, ça t'as en banane, tu peux passer les bières. To my skill Yotesha. Et en Limas B. My skill Pro League. Oh, Makazi! Je mollo et je vais Tu... Des boosts de ouf, là, je laisse Makazi, la bro, boost. when do you sign to Navi? mollo dans le bois. This summer or Encore, ils ont pris rapide. or not? Encore deux. Prends le thé. Go, on fait je- ça Non, non, bien. go, je le fais, t'es pas chaud? Ok, vas-y. On va avoir des kills, on va avoir des Un kills. short. Fake info. Ah, don't do that to me, Makazi. Очень перестрелка игре Киона и Демента, однако Кион, к сожалению, оказался, ну, даже не смотрителем. Это позиция. Он вообще туда внимания не обращал. В итоге Façon, умер comme в Hugo, завесе. J'irai 4 в 5 в промежутку с Bien joué, Hugo. уже как Ok, обычно. Joueur du B, lui, joueur du B. Ils sont pas partis, encore deux en A sûrement, encore deux en A. Laisse-moi décaler, laisse-moi décaler. On attend. Je suis sous le porche. J'ai des flashs, je peux flash derrière. Ça va décale. Attends, J'arrête. attends. Je mollo pit. Flash, 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 flash. Je flash au-dessus de toi. Reflash. Attention 2, attention Ouais, 2. je suis merci ma poule. Merci Ren pour le resub. Nif à part. Bien joué, ça. Nice. Ils sont short. Short. C'est moi. Brooksy qui a pris le shot derrière. Long, close. Ils sont pleines. Mollo. Elle part. Mollo. Je flash à rebond. Je pose. Attention dans le thé. Я здесь даже ставить нечего, блядь. Il y a place. On passe Blaze. Il y a un trou dans le smoke, faites gaffe à gauche. Je suis BP avec toi. Tiens notre BP s'il te plaît. Ah, ok. Au pire, laissez-moi crever, c'est pas grave. Il est long. You do this voice com in stream? Décalé. We stream the T-Speak with the same delay as the free of the game. That's it. J'arrête. Merci MC pour le prime. Ah, c'est pour le dernier, non? La folie, frère. Ah, gros. Devant le cimetière. Cours loin Est-ce qu'il y a une devant. AK? Hop. Est-ce qu'il y a une AK? We stream the flux en YouTube. Adieu, Ah, vous deux. on va pit la pit, on va pit. We stream the flux en YouTube and, Ah, Un go, quoique, nada, peut-être un go, Jo est nada. peut-être pas and mort. then we synchronize with the game. Ah, la folie de ce que j'ai pris, hein. Go Falcon pour le dernier là. Allez, je derrière suis moi, chaud vas-y. de base, aïe. Je suis chaud. Je peux envoyer une AK si besoin. Moi, je fais le drop. Ouais, moi. T'es chaud, tu fais le 1 pick? On fait une. Vas-y, ouais. Je drop là. Un drop là. Et du J'ai coup, droppé s'il la y a une- carte, s'il y a une phase, Ouais, go, j'ai mis mets le clé gras, du j'ai droit mis le clé un gras, peu t'inquiète, derrière nous, genre. t'inquiète. Dans un Et set toi, ou pas aller mets pas ta deuxième flash du coup. Ouais, ouais, Je sors pas une flash test, c'est bon ça. Allez, let's go les potes. J'ai la bombe. Ah ouais, attends. Oh, c'est merde. Donne la M2, Ok. La Soxox sera lit. Y'a pas de phase, Pierrick. Y'a pas de fast long, gars. Ah, tu vas me saouler, franchement, tu vas me saouler. Y'a pas le son du jour, il y a des casters qui cassent la game. Le flash. Un short. Bien joué le call là. Lance Allez, derrière allez, moi, allez, derrière allez, moi. allez. Non, il était boosté. Ok, ouais, derrière moi, short. Pas boosté. Ils ont Bien sur joué, ils ont sur Pierrick, t'as les un gars. timing. Faut le taper. Short. Après vous passez short là dans la smoke. Je vais boiler. Et check cross frérot. Ouais, c'est trop Ah, tard. il te regarde là, c'est attends. Il a mollo boiler. Ils ont fait lib. Ok, je vais jouer couleur.
Да, первая карта. Дементом убежал отсюда. По-прежнему, да, не особо важно там засейвит тут он. Первая карта не интересна. Хотя, подожди, у Линнерс в целом еще своего маппоинта нет. 11-11. Увидим ли мы овертаймы? Да уж, я вот смотрю на все это дело, и вот теперь надо ждать верить. Смотри, вообще в идеале, что я вижу, берут сейчас резко 12-й, потом допчики, вот это прям самое хорошее. А кто первым 12-й раунд возьмет? Первым? Да. Да без разницы, главное, чтобы потом другая взяла 12-й тоже. И все, больше ничего и не нужно для души, нет такого ощущения? Ну, я вот смотрю, по экономике с Преджутсу, как будто бы отдав маппоинт, закупиться смогут. А вот КТ смогут ли? У Бэтпая 8-4? Да нет, они тоже смогут. Деньги реально на 24-й раунд будут у всех. Спросили, где Heaven. У нас вообще по групповому этапу, по стадии плей-офф будут перестановочки. У нас еще будет еще один комментатор. Он у нас сегодня был на трансляции. Попробуйте угадать, о ком я говорю. На второй карте? На второй карте? Я немного, честно, не понял, о чем ты, вот извини. Ну смотри, у нас до тебя Рома Heaven работал постоянно. Господи, ты отвечаешь на этот комментарий. Я подумал, сейчас у нас третий комментатор прибавится. Я думаю, что? У нас будет в итоге четверо. Я, Рома, Радл, и вот четвертого надо угадать. Я дал подсказку. Да, ребят, угадывайте в комментариях. Он к нам в чат заходил, привет всем передавал. Да нет, какая-то слишком жесткая подсказка, нет такого ощущения. Прям совсем уж. Ну смотри, у нас, допустим, вот прямо сейчас Last Hero есть в чате, тоже наш комментатор. Last Hero? Это Дука из PUBG Mobile. Да, я вот сразу понял, я сразу про PUBG подумал. Потом резко, оп, и вот задумываешься до конца. Смотри, вообще, что можно сейчас придумать? Я вот так смотрю насчет тайм-аутов. Неправильно делают, что прям перед ключевым раундом это оформляют. Но как будто бы и темп теряют. Ну ладно, я уверен, там Оксиген что-то придумает. Но вот что именно, вот это такая загадка. А чё Оксигена 6-18? Алло, я только сейчас заметил. Что это просто? Что это такое? Почему 6-18, Лёня? Ответь мне на вопрос. Ты. Он колет. Ему тяжело, ему сложно. Ну да. Ну да. На самом деле это дефолтный Оксиген. У нас же, я прям помню, у меня был один матч с командой с Прейджутсу. И там вот все сошлось, понимаешь? Если есть раунд, где Оксиген погибает первым, с Прейджутсу тот раунд брали вот 100 из 100, понимаешь? 10 из 10. Все раунды, где Оксиген погибал первым, его команда вытаскивала. Тут пока эта магия почему-то не работает, это очень странно. Но в целом, мы же наоборот его хайпим, когда он там внезапно не последний по статистике. Такое, кстати, тоже бывает и достаточно часто. Такое тоже бывает. Да, он иногда топ-фрагер. Раз в год бывает. Ну не раз в год, но там за сезон пару раз точно будет. За сезон? Так сезон полгода длится, Лёня. Все нормально, все нормально. Аблай Хамид, легенда. Это, наверное, один из самых первых профессиональных кейсов в Казахстане, который на меня внимание обратил. Демента в этот момент начинает разбирать с Прейджутсу, и кажется, все-таки у Линнерс будут первыми, кто выйдут на маппоинт. Нет, это ужасный был раунд. Это был ужасный раунд, честное слово. Ну, бывает. Уж что поделать, уж что поделать. Я про Оксигена договорю, просто может показаться, что я его как-то там подбуливаю. На самом деле, я к нему внезапно отношусь с уважением, потому что, повторюсь, это, возможно, самый первый, возможно, один из первых игроков нашей сцены, который мне начал помогать. Он делился со мной опытом, объяснял вообще, как работает Counter-Strike, какие раунды являются дефолтом, какие гранаты являются дефолтными, а что вот, если команды показывают, типа, заслуживает внимания и уважения. Так что Оксиген, газ. Я в Спрейджутсу там свои моменты были, но я в них верю. И вот честно, очень тяжело мне вот смотреть за группой D. Тут хочется мне, чтобы и Спрейджутсу из группы вышли, и All Inners из группы вышли, и за Депо, за наших братьев тоже хочется болеть. Ну, тяжело, да? А тут еще и Хеста в группе, которые вообще-то сегодня первый матч свой выиграли, и Хеста, ну, с вероятностью 88% уже из группы вышла. Последний раунд основного времени. Будут ли допы? Да, с Прейджутсу перезакупились, однако Кензи без гранат. У Оксигена смока тоже нет, поэтому на улице здесь только если джунгарить будут, с Прейджутсу могут что-то попытаться.
Так что я даже не знаю, стоит ли вообще сприджутся в этом раунде делать какой-то акцент аутсайд. Flash. Comment Attends, je refais une mollo. Oh, y a une mollo par terre. J'ai saucloté. J'ai une smoke même ça, sa mère. Flash quand je te dis, gros. Gentil blanc, gros. Je tombe en BP, je joue BP. Ah, vas-y. Le smoke à part. J'ai lâché l'info, frérot. Y'a pas de smoke à part, frérot. Je suis dans la Mollo voiture. Mollo car. Ouais, je vais rester plein, hein. Eh, soyez pas dire ouais, ces mecs sont trop nuls en face. La dernière fois, c'est pareil, on les a cartonnés sur Inferno. Et après, on s'est fait défoncer sur les deux autres maps. Ouais, gros, c'est comme ça, gros. Flash short, tu vois. Donc, il est loin d'être gagné ce BO. Attends. On a ni le T, Elle part. Ouais, sa mère, on sait, c'est dur. Ouais, j'ai revu. Ok. On va faire ce qu'on a dit. Je joue BP. Clang. Je suis sur le Kenny, frérot. Son quartier du public. Flash. Reste sur le Kenny, je vais aller sur le C1. Vas-y, vas-y. Regarde, pour l'instant c'est calme, hein. Gaffe à part. Ok. Gaffe à avoir tout B. Pour l'instant, j'ai qu'à l'entre BP, frérot. J'ai pas la part. Ça pourra les citer, ok? Ah, ok. Non, c'était pas grave. Ah, chelou un peu. B, Steph. Smoke 1, smoke Puric. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la Ah, bonne. 30 Je vais secondes. utiliser, je vais utiliser. Je flash. C'est du B? Non, non, pas maintenant, non, non. 3. Un mec met flash. la pression. 20 secondes et je. Rien, spawn. Tu pars, moi. Ouais, check qui est solide. Un qui Un step. close short. C'est déjà. En pleine. Encore en pleine. Et short. Waouh, dommage, ça, il fait pas un deuxième kill. Merci Yellow pour 33 mois. Salut Footska, pourquoi il est revenu chez Gen 1, Boxy? Il est chez Gen 1, puis chez le DLC, puis Ro chez Gen 1, puis Ro chez Gen 1. Il a pas. Ah, c'est meilleur comme c'est la meilleure équipe française, Gen 1, hein. Derrière 3D Max. Info 10 bananes. On est déjà passé devant FUT au classement HLTV. Et ils sont classés 240e du VRS. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas classés, quoi. Donc, là, il est pas si mal. Putain, c'était jeu. Putain, alors c'est aucun stuff pour prendre 2T. Jamais. Ah, bah, je vais le TF1, ouais. On va se roule, mais. On des estros à la WOPA là. T'es chaud, Pierrick, ou pas de 9 et de Il faut ton staff, Pierrick, là, on va écho, hein. On est quoi là, on est quoi? Ils jouent pas de match FUT ou quoi? C'est dur d'avoir des matchs, les mecs, hein. Да-да-да. C'est dur d'avoir des games, hein. Non, c'est Insta. Avec ce nouveau système VRS et tout. Et là, cette compétition, les gars, pour arriver là, on joue un match VRS en finale. On est passé par un qualifier. Jouer Racine, je vais me faire arracher. Ensuite, on est passé par, on a dû gagner les matchs de poule, les demi-finales et se retrouver en finale. Je pense qu'on a dû gagner 4, Ils ont strat dessus, attention. 2, Je vais quand même. 7 matchs. Entre 6 et 8 matchs pour arriver à un match pour jouer du ranking VRS. Vous vous rendez compte du parcours du combattant? Pour gagner 5 points. Pour gagner 5 points qui vont même pas nous ranked parce qu'il faut jouer 10 matchs VRS pour être ranké. Donc il y a un mec à part terreau, il y a encore un mec à part terreau. c'est très dur comme ranking, hein. Très dur. J'en ai parlé la dernière fois sur un stream, mais il y a moyen j'arrête Gen 1 bientôt, hein. Enfin à la fin de l'année là, j'ai des contrats jusqu'à la fin de l'année avec eux. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais bien joué ça. Ah dommage, il y en a pas un troisième qui part. Les deux, 100%. Mais J'ai une blast, au pire on se tape dessus direct. les autres matchs je l'ai pas ranké, je sais pas. Je sais pas, mais le ranking VRS il est vraiment... Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi cette retake? Je vais jouer pour après. On cross pas les mecs. Là, ça va écho, frérot. Ça va écho. On vient. Ça. Exit. On va acheter. En vrai, c'est impossible ce système. Bah, ce système là il est fait pour les gros quoi. Hein. Quand t'es une grosse équipe et que t'as des points VRS, bah t'es assuré de faire beaucoup de tournois quoi. Hein. Et après, c'est dur de descendre. Hein.
tu gagnes 1-2 matchs par compétition et tu redescends pas quoi. Et voilà. Hein. Ouais. Suffit que tu perdes pas tous tes matchs et que t'en gagnes, 1, 2 par tournoi et ça te suffit pour te maintenir. Hein. On verra. Je ferai le point à la fin de l'année avec Gen 1 où on en est, ce qu'on a fait comme résultat, ce qu'on a grind, ce qu'on n'a pas grind. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? En vrai, ça vaudra toujours le coup de continuer parce qu'on va permettre à des joueurs de se développer et tout. Mais tu vois, si on doit suivre que des. Si on doit regarder Gen 1 pour regarder des United 21 et des European Pro League en boucle, à quoi bon, tu vois? En vrai, avec le circuit de tournoi pas VRS, les joueurs peuvent gagner leur vie quand même, tu vois? Flash. Mais c'est dur, hein? Non, c'est dur. Hugo, je flash F2, je pars. Un dans ban, je crois, Hugo. Pas aider. Sly, attention. Qu'est-ce que tu fais, Sly? Je suis mort. Qu'est-ce que tu fais, Sly? Vous voulez taper, balai, Ouais, on va taper. 2. Balai, certainement. Balai. M'en balai. Les gars, ça part maintenant. Arrête, hein. Sorti charrette. J'ai arrêté balcon. Putain, frère. Tu sais avoir un kill ou pas? Attends. Couloir, il a la. Qu'est-ce qu'on branle là? Qu'est-ce que tu m'as fait, Sly? T'as torpillé. Et ouais, le format VRS, il est vraiment dur. Hein. Alors encore au début, tout était VRS. Donc c'était cool, tu vois. Dès que tu jouais sur HLTV, c'était VRS. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a 10 000 tournois. Et si tu veux être format VRS, il faut inviter toutes les équipes du ranking d'une à une. C'est un fiasco. Et vous avez vu, il y a plein d'orgas qui ont fermé déjà. Hein. Il y a plein de petits orgas qui ont arrêté. Hein. Je pense typiquement Bad News Eagle, ils split. Alors c'est pas parce qu'ils ont perdu le Gen 1 hier. Hein. Ils split parce qu'ils ont pas de points VRS et que c'est trop dur de monter un roster et de monter des points VRS. C'est trop dur. Sauf si t'as une équipe de ouf qui va passer les premiers Open Qualifiers que tu vas jouer, parce qu'il y a quand même quelques Open Qualifiers pour PGL, etc. Donc sauf si tu farmes ça très rapidement et que tu arrives à green des points très rapidement, il y a des Open Qualifiers, et encore il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Je pense qu'on est... On va pas avoir 4 armes. On va faire avec 4 armes. Go la baille. Attends, go attendre. Ça serait bien qu'Eli drop une AWP et que je drop 2 armes. Hein. Et Jules en drop. Ah, même pour Nip, tu regardes Nip, le roster de ouf qu'ils avaient. Ça a été dur. Hein. C'est chaud d'avoir une balle. Non, mais non, il aura M4. Ça a été dur. Ah, mais toi, ça peut garder une. Oui, mais Jules, tu en drop une aussi. Где пики? Il me faudrait. Этих. My skill. Je dirais qu'il a la MP9 du coup. Ouais, ils font des trucs en A early ou pas? Non, pas vraiment. Non. Le pire, c'est d'avoir enlevé le pilote avant ça du VRS. Et en fait, c'est normal. Dans le ranking VRS, c'est normal. Tu devrais pas. Il y a le VS avant ça peut pas être VRS selon le règlement. Ça n'a pas de sens. De toute façon, ils mettent jamais d'RPK. Ils mettent jamais d'RPK de toute façon. Bloque le T avec la mollo, on va double couloir. Quels sont les critères pour que le TN rapporte des points VRS? Bon, je sais pas, mais c'est pas très compliqué de créer un tournoi VRS. Hein. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. Mais bon, c'est quand même. Je t'en prends un peu la mollo au début. C'est quand même de la merde, et du coup, il y a pas beaucoup de tournois qui le font. Et quand tu fais des tournois aussi, c'est très difficile parce que tu dois prouver que t'as invité bien tout le monde dans l'ordre, que les gens ont bien refusé, de suivre le ranking jusqu'au bout. Oh là 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 là, qu'est-ce que je regarde là? Beaucoup B. Encore. Oh non. Il a survécu. Je sais pas trop comment, mais. Bloqué. Derrière la smoke pour l'instant. La crosse. Mais quoi? Mais qui regarde là? Ça passe. C'est à gauche. Если 9 раундов. И сколько раундов подряд берут? Ça va faire des coupes lui. Tu sais que faire la coupe en boucle pour que Gen 1 full green le classement, t'en rigolais il y a 2 ans, mais ça devient réel. Ah bon, un événement où je perds 7000 €, le faire en boucle pour que Gen 1 gagne des points VRS, sur les rotas et on va les baiser comme ça. C'est gentil, mais on fait d'habitude, ça va pas un puissant fond. Hein. Si vous voulez, on peut starter avec Hugo. Moi, je m'en fous, mais enfin, en vrai, il se passe pas grand chose. Il pleure. Et nous, on pourra faire Rob gérer en A2 pendant un moment et c'est bon. Moi je pense que c'est une game où on veut essayer de prélever dans le turn early, on veut drop un jeu de stuff supplémentaire en B pour que vous soyez tranquille et juste à contre-temps vous jouez setup réception en A et pour l'instant on les a pas laissé faire une seule exec.
Et la seule fois ils sont venus côté A, c'est. ils En ont vrai, tous je peux, décalé Zex-là. les grandes Mais j'ai pas lignes. envie, frère. Et si on est J'ai bien autre chose à posé en foutre avec setup, mon Первую hôtel. карту ставки не принимают. En ce moment, là, je vise une Aston Faites en sorte Martin d'avoir des bons setups de finition, et on met le surnombre de stuff en B, c'est ok. DB12 Volante. Et les mecs, on peut béco là-haut. Pas mal comme modèle. Tu les coupes toi? Et si je fais des coupes en boucle, je vais pas pouvoir l'acheter. Je suis chaud, J'ai quand même jouer setup en des priorités. en B, on joue fort dans le T là. Vas-y, vas-y. Vas-y, je prends Ok. un- Et dans tous les cas, j'ai pris une blanc, on pourra Falcon et reprendre leur Cubalan si on a les Je trades. peux prendre une flash break pour me faire. Ouais. Ok, Joue avec ta MP9. attends, attends, Je vais jouer Closer mon comme tout à l'heure là. et Ouais, vas-y. bah, je joue- après, je joue on a à qu'une Sina, smoke banane, non? En C2 à la fin de l'année avec un ravag en panne. Trop tard, Exactement. trop tard. Et ça court. Non, Il contact. D'accord. pourquoi Aston Trouvé Martin? banane, ils ont pris rapide, 2 plus. Pourquoi pas? Je reste un, je reste un. Garde ta flash pour rappeler, ta flash pour rappeler. Non, non, je plaisante évidemment, mais Depuis tout à l'heure, il y a une coupe à chaque fois. ouais, c'est pas viable de faire des coupes en boucle pour faire green des points VRS aux équipes françaises, quoi. Sauf du boiler, je fais pareil, mais je le ferai en délai. Bah, faut que Valve ils réajustent leur système, c'est de la merde. Il faudra reprendre sa mollo. 2 bananes. Macten et. Ils ont remollo sandbag. Flash muré. 3 mollo. Ouais, le Vraiment riche. 3 mollo. Oh, le riche, il roule en Toyota RAV4 Твой, короче, табаку оставили, Генон. pendant 2 ans quand j'ai appris На следующий раунд. Avec de la rivière, je Je crois. peux te dire que quand Toi, tu vois arriver, copain. je suis le genre de voiture que tu vois sur la route et tu dis ouais, faut pas que je joue avec lui. Il a pas peur. Que les chevaux maintenant. C3, C3. Passe. Ça avance B. Je suis caché C3 gauche. Je l'extrait. Je saute. À mort. À droite. Un pull. Nice. Un kill qui part en B, qu'est-ce qu'on fait? Fais une P9. T'as vu, j'ai demandé Broxy depuis le temps, il a pas eu Сейвить, короче, калаш сейвить. Il a préféré rester chez Gen 1. Moi, ça va prendre la MP9. Калаш Frérot, je sais pas comment tu peux te poser la question. C'est pas moyen. Ouais, moi je peux aller jouer en vrai. J'ai plus d'HP. Ouais, Seb pour toi, je vais voir, je vais aller prendre Il les a infos. 1 HP gauche, l'expo flash contact. Marche. Elle dort pas, elle? On va aller loin pour ça. Oh, tu fais pas dodo, toi? Va faire dodo. Tu dis bonjour au touf? Bonjour, Tito. Tu leur racontes quoi au touf? Hein? Eh? Tu veux pas chanter la chanson? Allez, s'il te plaît, chante une chanson. Allez, fais plaisir à papa. Comment tu chantes? Un petit escargot. On est cons en face là. Vous voyez la même chose que moi chez les terreaux? On va vraiment se faire courir dessus par des P90 là? Comment ça MP5 chef? C'est pas un MP5 ça? Ебать, нихуя вышли. Non. С петухом нахуй. Eh c'est méchant hein. Да, петух реально имба. Mais attendez. Non Тоже seulement иногда ils ont петухом acheté des играю. P90 mais ils ont cassé la gueule avec. Waouh. Et bah ma foi. Ça bien de garder les armes. On va passer devant pour Eleven eSport qui vont atteindre le chiffre symbolique de 11 points. Ouais, on voit ça de temps en temps. J'ai mal au cœur, voilà. En plus de ça, Sly va se faire agresser et mourir. On va repérer des derniers joueurs qui vont réussir à survivre. Mais on va mener un point de retard et Choc à déconnecter. Ou alors c'est bugué. Proxy, Tarki, je vois pas de Choc le numéro 5. Ouais, Postec. Comment ça pas sentir bon tout ça hein? Бля, не дают на первую карту поставить. Comment ça va être difficile hein? Во всех пока убрали первую карту. So weird because what has changed? They are suddenly not able to perform. It's just
absolutely baffling for me. Allez. Autour de Chuggo quelques instants et on va y aller. J'ai ouvert YouTube Studio pour regarder un peu ce que vous avez vu. J'ai sorti un best-of des meilleurs moments du Major, un peu narré, un peu voilà. J'ai mis un peu du mien. Il y a quand même un mec qui a commenté en anglais en disant que le narrateur gâchait tout et qu'il pouvait pas regarder les vidéos. J'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte le frérot? Complètement fou. Все, игрок зашел теперь. Принцип, le bug. Все, возобновился матч. Ah, c'est moi ça. Chicken Lover. On y retourne. 10-4. Oui, je sais, hein, ça sert à rien de le préciser. Hein. On y retourne. Bon, si on met pas ce round là, ça fait un 0 pour Eleven eSport. Ah ouais. Ah. On se fait éteindre, c'est une folie. On se fait complètement allumer là. Faut s'appliquer, malheureusement c'est pas le cas. Zgeg qui revenge. Ah là là, Inferno. 3v3. Sly qui est repéré, qui va reprendre un duel, qui arrive pas à trouver une élimination, c'est fait ici. Oh, ouais, c'est pas mal, Tarki qui enchaîne. C'est un revenge un peu tardif. Il y a un V2 qui est compliqué à jouer. Il commence à tourner autour de sa box. Le frérot, c'est un V1. Non, il a réussi à s'extraire. Минута есть. La bombe est restée sur le BP, c'est déjà ça. Ouais, Chuck et stuff en main. Chuck et stuff en main. Molo raté. Il peut récupérer un rift s'il veut le bug en face. Le truc, c'est qu'il a 25 HP. Oh, j'ai peur. Да ну нахуй! Бля, 10-5 же было, ебать, 12-10 уже нахуй. Сколько ли там было, ебать, один в 3 взял там, типа. Да, Авик Синзей, блядь, ебать. Ah, malheureusement, j'ai pas le droit de le. J'ai que ça là. Там на Gen 1 1.05 было, нахуй. C'est ce à quoi tu penses. Там десятку давали на победу. XI или XL, блядь, что это? Ah, je pense que Gen 1 ont un peu perdu le fil. Hein. XI. Eh ouais, malheureusement. Après, c'est le dernier match. Donc ça va. À partir de demain, ça sera réglé. Tout va bien. Allez, on y retourne. C'est chez le coiffeur. Je suis chez le coiffeur et je suis aussi ultra. Чук дает энтри, вот второй килл на банане находят. Genre vraiment les gens dans la rue me regardent en mode vous êtes ultra BG. Mais oui, je suis le coiffeur vendredi matin. Maxence aussi ultra BG, faut le savoir. Maxence IRL, ça ne tenait qu'à moi. Putain de merde, quoi. Je l'aurais attrapé dans tous les sens. Mais bon, il est pas dispo, alors tant pis. Gen 1 now have a 2-minute advantage. СМОТРИМ might as well go for it. I mean, they have all the money in the world to buy up in the next round anyways. Take the risk is maybe investing on the B side. There are only 2 players on the B. But since they's already cut rotation. Ouais, je comprends Max, après on est quand même 150 en file d'attente. Commence à faire beaucoup, je la comprends. 5v3, mais on va taper un BP, il n'y a que 2 joueurs, il y a un crossfire entre Tarki et Chuck, il y avait un crossfire entre Tarki et Chuck. Ah ok, сайт открыли. On va gagner du temps avec le fait que la bombe soit tombée, mais ça a devenu plus jouable pour les terreaux qui vont trouver l'amorçage. Salut Souwait, ça va ou quoi? T'es en forme? Так, 2 банана идет. Il y a 2 joueurs banane. Bonne fumigène pour gagner du temps, c'était Sly qui va s'envoyer en premier. Закрыли. Broxy Chucky.
pour l'accompagner. Ok. Le sniper qui va connecter la Chivo, reposition. ouais. Finalement remporté par Sly. 10 Ah. secondes pour diffuser, c'est parfait. Ah, Billy. Gen 1 qui vont trouver un nouveau round. 11-17. 10 à 11. On revient dans la game. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas diffusé. Alors, est-ce qu'on peut aller en overtime sur cette première carte? Я думал, второй игрой шифтом. Je sais pas. Тащиков. Faut pas faire ça. J'ai envie de vomir. Oi, faut pas faire ça. Ah, je te jure, gros. On est juste là pour regarder. Такие рашут с ППшки. Un pour un. Ой-ой-ой. Ебать. Hop, ce qu'ils pensent les pros. Ouais, je te jure, c'est ça. Pour ça que les prochains Michael Bay. Четвертый килл нахуй, Michael Bay тарки. mettait juste une bite. Allez, 12 partout. Какие топы, короче. Très bien. Можно хотя бы на топ поставить? Merci Gen 1 d'être revenu à égalité. Merci Gen 1 d'être revenu. Ah, moi, ça, c'est une traîne qui me met très très bien. Michael Beat. Ah, oui, hein. Oui, non, c'est oui, hein, je valide. C'est tout à fait ça, Guiche, absolument. Je suis d'accord avec Michael Beat. C'est 30 ans, hein, tous les deux. Hein. C'est ça, hein. C'est bien ce qui me semblait. On est quand même mal embarqué, hein. 30 ans, ouais. Ouais. Ma foi. Michael Beat it is, hein. Allez, 12 partout. Voyons voir. Grosse interesting tactique alors qu'ils ont juste boosté un mec sur le préau là. Oh les gars, quand même hein. Interesting tactique. Je veux dire, on fait ici de niveau 8, 9, tu as ces trucs là. Hein. Salut John, ça va? Tu vas bien? Alors, en plus de ça, c'est une sortie apps qui est programmée du côté d'Eleven eSport manifestement. À la fraîche. Eh, en vrai, c'est bientôt fini. Dans 4 jours, c'est fait. Hein. 4 jours, la France respire. Il va faire 25, il va y avoir de la pluie. Non, quel bonheur. Hein. Ah, interesting tactics. Hein. Oh, on est dépassé là. Jeudi 25 orage, vendredi 25 pluie, samedi 23, dimanche 23, lundi 22, mardi. Ah, mercredi 40. Moi c'est mardi le plus chaud. Demain il fera 35, mardi 36, mercredi 35. 40 c'est dur. Pas de pluie avant jeudi, ouais c'est ça. En fait c'est surtout le ressenti qui va casser la gueule. Puisqu'il n'y a pas d'humidité donc c'est ressenti 39 mardi ouais. C'est ressenti plus fort que la réalité. Je vois il fait 31 dehors, c'est ressenti 32 là. Ah mais tant mieux, ouais, j'ai trop hâte. La nuit de mercredi à jeudi va être masterclass. J'ai trop hâte. Genre vraiment, genre premier degré trop hâte. Allez, on y retourne. 13ème point en faveur d'Eleven eSports, cette sortie dans le T1. C'est sûr qu'on allait se faire casser la gueule, spoiler alert, on s'est fait casser la gueule. C'est bien dommage. Hop. Ah non mais 39 les gars, on est en juillet. Ouais, tu me diras en juillet 39 ça me choque pas hein, pour un. Encore une fois c'est toujours Tarky et Chuck qui sont dans les premiers trades hein. Ah mais
25 toute l'année, moi je signe tous les jours. Température à l'ombre. Non? Il fait 90 degrés dehors, on va brûler. La météo, quand il donne la température, c'est à l'ombre? Vous vous foutez de ma gueule? Ah, je savais pas. Pour moi, c'était la température. Genre température de l'air, tu sais. Température de l'air, bah oui, c'est ça. Ouais, ils se foutent de nous. Mais non, biche. Checker qui se manque. À l'ombre, à 1 mètre du sol. 2 раза уже промахнулся. Окей. Ok, c'est pas mal ça, Gen 1. Ouais. Хорошо приняли. Non, c'est bien. Non, je pense que vous vous moquez de moi. J'ai trouvé la voiture qui affiche 56 degrés. Non, j'ai jamais vu. Comment sont affichés? Non, calculés. Température. Trempé R. Ah oui, oui, on les mesure grâce à un thermomètre placé à l'abri du rayonnement solaire direct et qui est à l'ombre. Ah, vous avez raison. Ah ouais, ouais. Intéressant. Ouais, parce que plus tu vas bas, plus ton air est frais logiquement. Putain, bah écoutez. Je raconte pas que des conneries. Кто хотят выйти? My bad. Ah. My bad comme c'est Rune, hein. Ah, il y a moyen, hein. Amorçage, 3v2. J'espère qu'il est dans le bon timing, on va dire. Так, бомбу поставили. Il est quand même jouable ce Rune pour les Danois. Ouais, surtout qu'on s'est repositionné et qu'on a réussi à mettre la fume pleine deux fois. Tarki qui va arriver au-dessus, qui va voir personne. J'ai un peu peur. Si, il regarde que ça même. Ah, il a tout vu, il sait tout. Aïe aïe aïe. En plus de ça, le son est pas équilibré entre les décasseurs. Ебать, нахуй. 5 secondes, c'est fini. Бля, они очень хорошо стреляются, блядь. Aïe aïe aïe. Eh, les casseurs inter, ils sont gaze. C'est une folie. Bon, 14-13. Commence à sentir le roussi, hein. Так, посмотрим теперь, как закрыто будет играть. За атаку не очень хорошо играет, конечно, но... Но за защиту сейчас посмотрим. Ну, в первой половине они когда за защиту играли. Очень плохо, конечно, играли там. 100 хуя раундов отдали. Une demi est passée pour Gen 1, j'en ai aucune idée, je pense que les mecs en face Et sont forts aussi. Hein. На только один. Après, ils étaient déjà en équipe ensemble avant, quoi, donc je pense que c'est pas une question de... Je sais pas. Так, они на банан идут. Je bouge un peu. Casté interne, j'ai l'impression de regarder du golf. Ouais, c'est ça, hein. Mais tu sais que même они укрепили, parce que j'essaie de monter un peu le rythme, de parler avec vous, de regarder ce qui se passe, mais c'est compliqué quand il se passe rien. Et en fait, ils sont même pas équilibrés les uns avec les autres. Блядь, ёбаный. Bien joué, avantage numérique. On va pas amorcer. Tournoi qui a pas pensé au... Le tournoi qui a pas pensé au cast inter et tout, c'est particulier, hein. Je pense que tu le joues parce que de toute manière c'est overtime, c'est le dernier round. T'as des sous.
to have a good economy, maybe save on the second round. Au pire, à 14-14, nique sa mère, tu vois. Après, là, c'est un peu tard, il reste 15 secondes. Ils vont lancer le stuff, ils vont lancer la retake. Так идет 10 ретейк. dernières secondes, et oui, bon, ça c'est Ah. pas bon. Без шансов ретейкать. Ouais, 14 partout. Такое никак не C'est ретейкать. pas sorti de l'auberge, les amis. Alors. Токи, тайм-аут. Ouais, mais encore. Берут иксай. Je jure l'op si c'est pas quoi faire. On y retourne, 15 secondes. Allez, on va voir. L'op stream pour que ça s'arrête. Pas vous? Et pitié en faveur de Gen 1 alors. Allez, on est reparti. Ouais, super Chucky. Avantage numérique en faveur de Gen 1. Энтри находят снайпер команды Генуа. De toute façon, moi je suis à la cool. Hein. Demain, ils rejouent Gen 1 en plus. Donc habituez-vous parce que là, pendant les 10 prochains jours, on va avoir que Gen 1 et mes face hits. Autant vous dire que bon. Soyons plutôt optimistes. Окей, 3 пустали. J'ai regardé 60 des 90 minutes. Bon, il y a 4-0, je vois que ça joue. Шут банан. Окей, делай скилл. Есть инфа, что один банан. Теперь быстро перетягивается через КТшку, но уже поздно, потому что уже заходят. Et encore heureux qu'on ait gagné, encore heureux qu'on ait gagné largement à Paris. On n'a pas dû concéder une occasion de ce que j'ai vu. Максимально живет C'est simple. один КТшник. C'était faible en face. Hein. Ouais, Опорника. hein. Ouais, je dis national, mais tu dis DH, je sais pas DH. Ouais, DH quand même pas, tu vois. Звонил уже. Ну, есть инфа по нему, конечно. Куда он мог уйти, конечно, на апарты. Mais ouais, je pense national, c'est Но correct. не открывается, да. Ouais, recast. Под апарты. Ça va bien. О, не попал моликом. Ой-ой-ой. Ouais, la cheville inefficace, c'est bien. Ça fond ou pas? Ici, ça fond comme neige au soleil, hein. Et encore là, ça va un peu mieux. Окей, сейвить, потому что бабок нет уже. Il y a de l'ombre partout. Только один ганда сейвит. J'ai créé de l'ombre partout. Ебать, а бабок-то нет. А не, есть бабка у одного. On va passer en tête. У всех не будет Alors, аймки, une конечно. case, effectivement, de finir la carte. У одного фармилка, блядь. Pitié. Genre pitié gagner là, tu vois. Или Фамас. Да, Фамас, блядь. Ah, le PC, mon PC. Demain, je change d'ordi, j'ai très très hâte. Le water cooling qui va le mettre bien, je pense, le nouveau PC là. Hein. А два Фамаса. Allez, on y retourne. Il y a un Купил Farmas, гранаты, même. предлагаем его. Dans les mains Я de купил Eleven. гранаты. Et demain, pour finir, ce sera Paris-Bayern. Prochain, Хорошее à решение. moins que Flamengo fasse un exploit. PSG-Bayern, ça me va un peu plus. On va s'amuser avec PSG-Bayern. Ой-ой-ой, блин, Ouais, хорошо donc, прошел, retour, но numérique, super. он сразу в голову попал. Allez, pitié. Прокси. Pitié, Gen 1. 2 хп остается. On va les tarter là, on les tabasse. Ой. Voyons voir. Оба опорника нет ничего. Ни гранат, ни хуй. А, нет, есть смог у него. Да, есть смог, оказывается. Почему не видно там смог у него? Будем. Да, окей, похуй. Krag. Так, дает килл. Ouais, excellent. Ok, il a revenge. On a perdu Sly justement dans sa coupe. Так, бомба ставится. Donc c'est à 2 HP les gars, c'est ça qui est terrible. Там у одного Pour la reprise, oui. такие своечка, по идее. Ouais, il s'est passé quoi? Il s'est passé Eleven. Il s'est взорвать. On s'est fait casser la gueule. Voilà ce qui s'est passé. Братан, кинь куда-то гая, блядь. Ouais, lâche la. Ouais, Chucky qui a réussi à en faire un.
Allez. Закрыли. Oui, on a réussi à gagner la carte. O, M, G, Gen 1 maintenant 0. Бля, ну, нельзя сразу закрыть просто, блядь. А не, блядь, 10 раундов подряд отдать. Ай, блядь. Сразу нельзя это закрыть, блядь, сразу. Чё у нас есть, нахуй? Обрати внимание на закуп Нони и Демента. Без арморов. Блядь, спрей, вот это на спрей, джитсу. 2, сколько? 2-5 вроде давали. На второй карте. Окей. Ой, Моцевочки и он по фрагу. Они знают про игрока в бэксайте, нужно его додавить, и Демента занимается этим с лихвой. Кензи, Кични, Оксиген на подхвате, и третий номер стрельбует через шорт. Этот ретейк, Молотов залетает в тайминг, хотя можно было честно откинуть его чуть позже. Но по итогу 3 в 3. Нельзя пидить, нельзя пикать. Смотри, сила дропов. Оксиген сам дропал береты, и поэтому у него нет армора. А у All-Inners только Пич с бронежилетом. Пичу надо работать, но работают его тиммейты. Кензи с беретами убивает Фича. Демента, еще один фраг по Кензи. Есть раунд для команды All-Inners. Но не последний кэшот для него, и минус человек дождя. 7-6. Не кричи, братан. Ну, тут опять будет намек на овертаймы. Надеюсь. Не, намек. Намек пока рановато. 7-6. Я жду 7-7. Я жду первый бай за All-Inners и потом второй за СТРИМЕ. Так, вплоть до самого конца. Вот если счет будет опять 11-11, как на первой карте, то допы я посмотрю с величайшим просто удовольствием. Поехали. Газ, газ, газ. Дамы и господа, регистрируясь сейчас на сайте или в мобильном приложении Алимбет по промокоду MPLS2, вы получите 5000 фрибетов. Вот такой вот бонус от нашего генерального партнера Алимбет. Больше киберспорта, больше побед. Кто-то бесконечно у нас уже шарящие люди, да, за эту тему в чате. Ну, добро пожаловать, подписывайтесь обязательно на наш канал и на наши социальные сети. Вот хотя бы килл. Нет, нет. Я вот прям, знаешь, немного даже не то что выдохся, вот как будто начался такой филлерный период в рамках этой карты. Нет такого ощущения во второй половине? Или, может быть, я немного вот не понимаю? Вот я прям жду какую-то жесткую развязку. А, я понял, с чем это связано. В первой половине было миллиард просто каких-то несуразных моментов, из-за чего вот такие дефолтные раунды кажутся немного даже скучными. Нет такого? Ну, эти развороты на 180 градусов. Тебя команды подсадили на иглу кипиша, да? Да, да. Я просто в дофаминовой яме. Меня не спасти, Леня, все. Я хочу еще развороты на 180 и там вертушки на 2 карты. Ну, ничего, это полечимся. Полечимся с тобой вместе. Нормально все будет. Ботпай потерял половину столба, хорошая хаешка от спрей-джутсу. Какой будет N в этом раунде? Судя по всему, ранний выход. Оксиген решил проверить, а что там в яме? Почему? Что за суета? Какие гранаты кто кинул? Ему сразу все желание отбили. Размены 2 в 2. Один игрок на КТ отступает. Это Моцевич, он с авиком. Ему бы кому-нибудь влепить, но он промахивается по игроку в апсах. Отступает, спалился еще и Рейни. Хорошая хаешка, и пока вот этот дым от граната поднялся, Демента дал один фраг, то только один. Рейни на размене, 2 в 2, бомба поставлена, Моцевич начинает стрелять. Ебать, нахуй. Нихуя себе. Уже был раненый. Пич остается последний, клатч для него 1 на 2, работает сразу против двух позиций. Он пытается спрятаться на яме, он убивает Рейни, он станет. Последний красный Пич! Давай, 2012 год, верни! Пич! Бека! Хорош! О, господи, просто, господи, пожалуйста, пожалуйста, чтоб каждый раунд таким и был. Вот правда, Фич! Когда может, тогда и делает. Когда не может, он пытается. Это самое главное. Это важнейший раунд в игре. Один из самых важных раундов в принципе. У меня новый раунд притока дофамина от Фича. Аж, знаешь, я тут привстал, и у меня все привстало от такой игры Беки. Спасибо, спасибо. Ну и все, денег нету у спрей-джутсу, All-Inners выйдут вперед. Но опять-таки у нас разрыв по раундам, там 2-3, не более того. Да, никакого контроля карты за ту или иную сторону, как это было на Нике, нет. Аккуратненько там, играем в игру «Тяни толкай».
Вот и думать, вот и верить. Ну и здесь Кензи, минус он. Минус Кион. Давай, Рейни. Твой звездный час. Дождливый парень, но не от слез, а от пота. Но не в этот раз. В этот раз реально. В итоге НТ. Че, магнитки нет, что ли, у него? Я побреюсь на лысо. Почему стрейфы такие? Я даже честно не вспотел, когда он... Охуелые, ночь. Так надо было не волосы ставить, а там, не знаю, косарь ему... Квартиру? Квартиру, это даже я бы уже начал немножко нервничать. У нас в чате тем временем объявился самый верный фанат. Короче, Байраунд. Топим с тобой вместе. Оксигена с тобой вместе. У нас очень плохие новости для проигравшей. Че, Байраунд уже проебали? Ой, бля. Хотя нет. Хотя да, блин. Кому-то из них придется выбить с турнира команду Депо. Либо отлететь от них. Такой Азиз Дизастер, наши братья, Казахстана, они играют в тексте клуб Депо, и они сейчас в середине сетки группы Д. Ну, какие же слезы, да, очень сильные команды в группе Д. Вот. Ну, сложились таким образом. Очень важный раунд из Прейджутсу. Им теперь надо самим забирать серию из двух. Хотя как это делать? Там посмотри, сколько денег еще и не разыгрался. Он всегда под конец карты включается и начинает догонять Моцевиджа, обгонять Моцевиджа. Демента вторит своему тиммейту. Минус Кион. Втроем остаются с Прейджутсу. Нет. Уже ой, только да нет. двоечка Рейни. Дай какой-нибудь минус 3. Дай одному шансы. Дай надежду Рейни. Он ничего здесь не делает. А Оксиген пал за секундой. До 7-10. Я просто тебе клянусь, эту игру выиграл Фич клатчем на счете 7-7. Вот просто уверяю тебя, этот клатч был не то что судьбоносным, не буду прям так громогласно заявлять, но он был очень важным. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Старичок знает, когда включаться, и это радует. Эх, посмотри, Нони-то аккуратненько, там где-то фраг, второй найдет в раунде, и у него уже плюс 10 по статистике. А вот у Спрейджутсу напротив, если на первой карте там сияли, прям горели и Кензи, и Моцевич, то сейчас, ну, 1 КД это максимум, да, Моцевич 12/12, Кион 11/11. У Рейни статистика отвратительная, 6/14, игра вообще не идет. Оксиген потеет, Оксиген под конец первой половины, последние 2 раунда, опять-таки не в соло, но внес ощутимый импакт, дал в одном раунде минус 3, во втором минус 2. Так ждем. Короче, Генон и XA Sports там. Ждем второй каждый, короче. Теперь думай, неужели тот раунд и вправду поменяет обстоятельства? Да хуйня какая здесь, конечно, блин. Могу выкинуть из головы счет 7-7. И Нони. Ой, такой же дистайминг может быть, кстати. Хуёвый какой, надо матча. Один раз и все. Но нет, он не смотрит. Молотов Вантер или на прыжке чекнуть. Играет Рейни, минус 2 опора. Минус по Оксигену. Минус от Киона, но он красный. Прострелы, а что это такое? Нони вообще в шоке. Окей, в итоге 3-3. Теперь надо грамотно как-то распорядиться своими ресурсами, грамотно распорядиться жизнью красного Киона. Может быть, ему вообще калаш кому-то передать, а кому-то передашь. И вот тиммейт Кензи, который рядом, он с девайсом и так, а вот Моцевич диглом двигается через шорт. Какая хаешка, погибает красный Кион, теперь Кензи и Моцевич вдвоем. Моцевич очень долго здесь обходит через андер, китов-то нет с Прейджутсу. Как будто бы они этот раунд уже проиграли, и здесь будут работать на отстрел игроков команды All-In, только это не имеет никакого смысла, там денег много. Ну, украл здесь Моцевич АВП, неплохо, только дадут ли ему все эти девайсы отсюда утащить? Вроде да, вроде никто здесь не успевает, Кумал только сейчас разворачивает свой вектор в сторону телевизора, он здесь никак туда не успевает. 2 девайса унесли, но счет теперь уже совсем страшный, 7-11. All-Inners, это что за прогрессия? 6 раундов подряд за сторону атаки и ни одного от Спрейджутсу за КТ. Ни одного. Я фанат Леонида, пишет Пойнтя. Пойнтя, зови в Астану, будем спать вместе. Понятно. Понятно. Мы на Твиче, все нормально. Одобряем. Все. Теперь думать. Ну а пока Нони здесь на контроле. Ебать. Ну нет, он распикивает с правой. Хорошо, минус Нони. Хороший килл, ебать. Очень красиво, нахуй. Ебать, второй килл дает на мите. Минус Кумао, минус Нони. И 5 в 3. Пора брать все в свои руки. Пора брать. Окей, 3 игрока сейчас хотят выйти через апарты. Первые шифты сейчас вроде как возьмут.
окей. Рейни встречает, дает. Окей, второй килл дает. Опора на месте, да, опора. Опора на месте, нахуй. Окей, 8 раунд для... Ох, блядь, третий нахуй килл Рейни, хорош. Я Рейни смотрел... Стримы Рейни я смотрел на ТикТоке. Раньше. Крутые моменты, крутые клипы мы зарепостим себе на аккаунт, а самый лучший, самый четкий, самый веселый, может быть, вы какой-то момент подметили, который никто другой не заметил, такому человеку мы еще подарим 10-ку на карту. 8-11. Я отмечал, что у Линерс денег очень много, так что перезакупаются. Да, у них и на следующий хватит. Ну, Дементос, но... Ну, если там 1-2 сейва каких-то будут, знаешь, прям тайминговый, что, почему нет? Хороший молотов, Кумао, только флешка идеальная. Хаешка на ревил, Кумао минус Пакензи. Думал, смог станет для него стеной, но ненадолго. И в итоге в меньшинстве. Не получится, как в прошлом раунде, легчайшие 2 энтри отыскать, к сожалению. И напротив своего одного бойца потеряли. И он вроде закон отвечает, но... Ой, чё? Не регает, КС-2. Же зарегает его, ноги. Почему реально? А чё не зарегало реально? Там же прям он стрельнул, прям. В тело стрельнул. А нет, куда он стрельнул? Ну, по-любому. Что он двинулся из-за этого? Так, и 2-2. Окей, Дамад дает килл. Да он там и фраг давал по оксигену, да, есть информация, ну смотри, как он быстро сократил дистанцию, как будто бы Демента его не слышит, а он... Ебать, он это может взять. Он сейчас еще может бомбу перерезать, то успеет или нет. Вот Пай, он надевается... Да ну нахуй, ебать. Как же он здесь прочитал движение оксигена, Аблай, Хамитов... Ебать, прочитал нахуй. Под Пай нахуй, ебать. Хорош. Слушай, в любом случае катка огонь, что первая карта, что вторая, столько эмоций, я не помню, что на другом этапе у нас были... 21 раунд сейчас будет у нас фулбай у двух команд. Но последние деньги его спрячутся, ну уже похуй уже, нахуй, это ласт раунд для них. Все проебут так-то. Кидают энтри. Перезарядить свой АВП, привести его в рабочее боевое положение. Вот Пай через молик начинает пушить Кензи, его тиммейты с БХ пытаются ему как-то помочь, но их там стопит. Ох. Хуёвый тайминг. Для игроков команды Спрейджутсу. Кион, последняя надежда на тебя. Оксиген еще далеко, он только-только приходит на кухню. Кион ждет своего тиммейта. В этот момент прилетает молик ему под ноги. Смоком вот этот огонь, он пушит, работает по Фичу. Очень много урона, Фич погибает, но нет! И еще Не закрывает, короче, все, блядь. Забирают и вторую. Начали там. Для второй карты ебать будет интересно сейчас в этой игре. Прям ебать интересно. Virer Mizuta, qui veulent prendre Fasher, soi-disant le meilleur joueur du tier 3 selon Apex, et Zonic. Так, и начался. KRL Пистолетка у prend le нас. sujet très au sérieux, il contacte Neo. Il lui dit si tu fais Fasher, voilà, je t'embroche au Vive. Et du coup il m'a dit je fais qui? Et là c'est là que je lui dis bah, tu veux être sur le toit du monde? Il te faut un Israélien. Et du coup, je lui présente Spinks. Tu vois, tout est connecté. Tu vois, tout est connecté dans les bonnes histoires. Je te présente Spinks. Et là, il y a Spinks. Il arrive, masterclass. Ça gagne la Pro League. Magisk coupe son abonnement WoW. Et en 2023, ça enchaîne. IUM Rio, Blast TV Major, Gamers 8, Blast Fall Final, Blast World. Et on va même gagner Blast Fall Final et Blast World avec Mizi. Un anglais, pareil. Même, c'est le même scouting qu'avait sorti Fasher. Ils sortent Mezi. Ah, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire pour s'en sortir? 2024, l'hécatombe. L'hécatombe. On
On se sépare, hein, évidemment, sur l'arrivée de Messi, on se sépare de Magisk et Dupré. Légende de Counter-Strike, Dupré, 5 majors, ma chérie, 5 majors. 5 majors. Et en 2024, bon alors là, c'est l'enfer. On traverse le Mordor. On traverse le Mordor. Et à la fin de l'année, ça fait Robs. Robs qui avait fait une année très moyenne avec FaZe. Et là, il revient. Vitality met blame tout sur l'Israélien. Comme on fait depuis toujours, ma chérie. Хуёвый кафе дает, блядь, Très да, bien. там пока. Et là, boum, cette fois-ci, comme dans la vraie vie, c'est encore de leur faute. C'est encore de leur faute. Et voilà. Robs arrive, masterclass. 8 tournois joués, 7 trophées gagnés. Intel Grand Slam. Ziwo enchaîne MVP sur MVP. 7 MVP. Masterclass, le GOAT des GOAT. Et voilà. Так, бомба стоит 4 в 3 ситуации. Блять, как он не убил Сензей? Пиздец. C'est chaud pour moi de prendre une mollo. Hein. Je peux drop une flash. Moi je peux vous drop la mollo, nique sa mère, je vais aller à la cave. Donc direct ma cave. Vas-y, bah drop-moi une flash backline, je me la ramène côté short, je vous mettrai les bonnes flashs. Ah, tu veux garder ta flash, Fake? Non, je peux te... Joe, tu peux mettre la elbow, Joe ou... Ouais. Mollo flash? Ah non. Non, en fait. Ah si, je peux. Tu mets les flash pour Je mets la smoke. Ouais, Bien tout droit, me bloquez pas pour la smoke. Et c'est toi Hugo ou c'est Ellie qui me drop la flash backline? C'est moi. Vas-y go. mets l'elbow. Allez go les potes. Fais bien un 3-2-1 pour Molo et je flash en même temps. Ouais. Menace à court de baiser, sac de baiser. Так, у нас 2К сделали. Иксай. eSports. Есть стиклы, есть теки, короче. Хотят пода уйти, уже пода вышли, по идее. Чел на храме. Где бомба, да? Бомба. И что? Molo hauteur. О, ебать, что тут? Бля, ебать, в одну калитку слили, нахуй. Пиздец. Вот это нахуй раунд. Блядь, а повтор покажут, нет? Что это было? Так за одну секунду 3 типа слились сразу, нахуй, еще. Toi, qu'il fasse la même, Hugo, arrête un fait. T'as vu comment on danse en côté là Mayna. Ouais. Bichot. Boost Ross, tu vois. Non, je suis pas chaud par contre. Il y a un mec qui m'a envoyé un message. Je fais un boost, hein, par contre. Il m'a dit, Allez, Robs, du coup. Seb, tu es très fort avec l'histoire que t'as racontée à ta fille. On sait pas si t'es pro-Israël ou antisémite. Moi non plus, je sais pas. Reste close avec ton 5. Merci Mact pour les 17 mois. Follow cave. Ouais, go push. Ouais, go push la main. Moi j'ai un kill casque, hein, je remonte bien l'écho pour le. Qu'est-ce qui se passe là? On est dans le. On n'est pas du tout synchro là, dans le la TS là. de merde là. Un mec qui va nous garder hauteur, venons essayer de le full poke là. Elbow. Qu'est-ce qui s'est passé? Elbow. On a fait. Je refresh ici. Il est toujours là? Mort. Les gars, c'est. Barre-toi frère, barre-toi. Ça court de baiser. Ouais. Man. Vous savez si on est en avance en retard là? Two rounds in a row with four plays rushing. Now a great CGT kill. I want to read the chat's opinion. If you were XY, you keep pushing the A side, or are you changing, expecting that Gen 1 will shift it?
we'll put more players there, because so far we have seen only one player on the A side for Gen 1. What do you, my dear friends from the chat, what is your opinion? Usually it's not the side that gets attacked the most, but at some point, you know, let's try something, I suppose. They responded with 5 players. They gambled all players with the pistols on the A side this time. But since that XY already really did this, because they have 4 players on the B side, and only Skaggs lurking around the A and B. Still coming out here. Into the site. Don't know if it's worth even going for at this point, but no easy kills for Skaggs. Gave one aim for. It's hard to fight the temptation to fight some pistols and get some KG. I understand XY players going for it. Popping off in those, that is nice. 2-on-3 is what it settles on. Now, finally a buyout again. Бля, я буду это лучше этот матч, блядь, See what else смотреть. is gonna be happening here. Здесь кафе хуёвые, пиздец прям. Zok has to hold on to the AWP and will secure the kill. So Zok, at least there'll be an AWP for Kaiser into this. They want a smoke open, takes a shot, and then moves. And when Kaiser's been starting over towards the B bomb site, there hasn't been that many rifles with him. So with him now being in towards mid, you know he's immediately going to rotate. It's just classic what this AWP does. But double short. Can that be the remedy here for Bounty Hunters to force OT? Cold Zero will find Mayan. Kaiser is still hanging around in window, and he's got to be careful. Venom Zero's also dealt with Zok, and whilst there is a trade out of Turtle, he needs a multi. Oh, can't find it. Cowas with the headshots, good. And Cold Zero, where's he getting these kills from? Don't know. Oh my god, he got another one. Is this the new meta right there? Is Cold Zero the underpass opper?
The Undertaker right now just sniping him away as the last player coming through there for the finishing blow offers up a 13-11. Red Canids close it out right at the finish line. Cold Zera leading them through this T side with clutches and the finishing blow right there, coming up with an unbelievable game plan to close. I mean, that is so bizarre. Yeah, I'll tell you what though, what a call out a drop, and the fact that they just go, right, let's not complicate things, let's do exactly the same thing again. So really impressive out of them. We now go on to train as well, by the way, which is going to be a really difficult one for Bounty Hunters. You felt like you really needed that map of Mirage, you don't get it, you lose it in the full 24 rounds. We're going to have to see how this all pans out just after this break. Точно, Bounty Hunters eSports. На них короче ставлю. На второй карте.
Сколько минут перерыв? Так. 5 минут осталось. Сейчас КС поиграем. Ебать, я чё, ОБС закрыл нахуй? А, нет, не закрыл, блядь. Да как это поставить? Ой, бля, показать, там матч начнется, блядь. Сколько осталось? Минута осталась уже. Чуть-чуть пострелять сейчас. Почему нет курсора?
не начали там. Трейн, да, сейчас будет. Трейн, окей. Пока не начали. Такой найс. Блядь, сука, перерон сюда, блядь. Bounty Hunter's denying that. Well, I still see a force buy from drop. He's calling the shots there, so I think the rest of the team will join him. And that will be the case. They're still going to force even without the bomb plant. That can lead to some trials on the map as long range is trained here, at least towards the A side. But if that isn't necessarily their goal, see what they have in store. They smoked the molly. They smoked their own molly, but this is well prepared for. Freak does offer up at least a multi. Quick rotations on in. Need some more out of these Tech 9s. That's a great flashbang from Kawes. Teammates struggling to get involved though, and I don't know if that's going to be an availability here. They're forced to run up the lane right now, and that's where Kaiser and Sock step in. Хорошо было бы, если бы 5 закрыл, но нормально, похуй, окей. А там бай был еще, а там бай был. Ох, бля, тогда окей. Ну тогда сейчас выйдем на 3-0. For Red Canids,
No bomb Это plants все ever. окей, сейчас вводим и на And that was 3-0. a force buy. Didn't look like a force buy, did it? No, not at all. Didn't get the traction they were hoping for right there. Very little kills. Now it should be a pretty comfortable round. That is if they don't. Нахуй стреляться, да, нахуй. Вот. Хорошее решение. Maybe gap here opened up on the Блядь, ну ебать east тайминг. side, and that is Окей, capture размен drop. есть. At least claims a sneaky kill off the distraction of Cold's arrow long range. It's not the worst to start. So they're gonna need a lot more though. The deagle from Ponter could provide if they continue peeking, which again they've shown that they're willing to give them a chase, and that flashes a false sense of security right now. They're shifting up the rotates big time. This could play right into the hands of this T side, although spotted now. Smyron doesn't cross there too lackadaisically. Just giving them all the peaks in the Nice. world right now. There's again another gap. It is still held. Myron still covers all his bases, has his teammates back, and should be all good. That's important. Like it is good because you're right. Колдзера один остается, ебать он дал. Potentially, that's a nice shot out of Cold. Maybe you can find Mayan. That would feel pretty good. That's a lot of damage being inflicted by that P250. A small Убили легенду. victory so far for Red Canids. But now they go on to this gun round, and the map mainly being CT sided. If they can get off on the right foot here, that would feel pretty good. Let's see if they can win the gun round. Let's see if they can stabilize here. Remember, it was on Mirage that it took absolutely ages. Ну, теперь будет бой. On that T side, and then when they did, it was just completely fine. Yeah, it took them a little while to lift off there. They got the handle on things. It's good to see. Took it into 24 rounds. But what if they start off well here? Is that a different story? Will they be able to step up even more? A map that they did get blown out of the water not too long ago by this very team. That's fresh in their minds, but it can also lead to a lot of adjustment. As this A side is left a little bit vulnerable in the numbers game. The op committed on this B side to try and help out in the defense. That is a really well. Oh, I thought that was a smoke. It's actually a flashbang. There's a smoke in his hands. Still holding on to it. It's not gonna finally put that in play right now. Блять. Уф, окей. Try and get it out now, but Пиздец там. at the very least, multiple players spotted as Cowis tries Тайминг был. to thread in some aggression with a threat Блять. available and a kill coming through from both Cowis and Ponter. 5 в 3. Punished. Myron's left under stress right now. The flashes. Окей, первый проебный раунд. А бабок-то нет, ебать. А бабок-то нет на следующий раунд. У катащиков. Impressive out of Red Canids. Just this round make it just so effortless. Like that felt really simple out of the whole gang. Ponter, as you say, just driving. Окей, надо сейвить. Авик есть. МК и авик. Братан, пиздуй сейвить нахуй. Red Canids very well indeed, and I'm really impressed just to keep watching him sort of develop in this team. Because as I said on Mirage, wasn't really too sure what to expect out of him, but if this is the consistent output we're gonna get out of Очень нужно еще раз сейв нам. sign me up. Да пизда, блядь. Нихуя не засейвим, что ли? Ой, блядь. Так куда идти, да, еще сейвить там? Нигде, блядь, сейвить. Только если уйти там на это. Там тоже может быть ключ. Окей, они фул закупаются под 0 каточники. Один МК есть, 2 в армилки и 2 файв сауна. Можно такой раунд взять? What his ceiling can really be. This one's a lot slower, but look at how much resources have been invested in towards main here for Bounty Hunters. As a response, Red Canids are going to look to execute in towards Pop. They just got to make sure they don't get churned up by these little close angles here.
I'll make sure the 5-7s. Oh, don't Nice. get the damage. B. Nice, bleh. Quickly blinding up Venom Sarah. No trades available here. One casualty taken, but the trade is quick from Cold actually. At range. Start to realize the force that they're dealing with on this A side. Realize how stacked it really is. Though, at this point. Don't really gain much foothold into T-Con just yet. Собрались, пацаны. Да, окей, ушел. Risky move. Misses out on the kill in transition, but the whole Проебали, да, defense in короче. motion right now, and that 3-3 opens up даже. opportunities for Cowiz to move as well. На следующий раунд бабок нет. Utility put on play, and Myron, simply put, is just a little too low to really activate Z at the moment, so they're gonna have to concede this site. Maybe look to save here. Wazak with a hero rifle. I think it might be more valuable with how low Myron is. He escaped with his life. Freak also looking like he's maneuvering away from the site. Red Canids will live to tell the tale. Yeah, nice that Doc's able to save. It's nice that even though Mayan and Freak aren't on amazing weaponry, it's good that they've still got the Kevlar behind it. Every little helps, and it just means that you've got something into this round rather than absolutely nothing. Do you know what I mean? So fair play to them, just keeping things solid. And for Red Canids, this is 2 rounds in a row. It's them starting to feel themselves out now. Bounty Hunters do need to reply. Obviously, it won't come in this next round, but the next gun round after, that's where you need to start at least looking contestable against Red Canids, because it's all well and good you're doing it on the pistols, doing it on the follow-up. If you can't match it in the gun rounds, especially on a map like Train, a map that you've been consistently struggling on, suddenly, from a psychological point of view, those doubts will start to creep in. It's going to get really, really difficult indeed. Those are doubts you got to shake quickly up against this Red Canids team. They'll pull on those threads. So we're left high and dry. That's a nice greeting for Freak. You want to turn that corner? Instead, waiting. A lot of setup right now towards the B side. A little bit gambly in the last couple of rounds with the lesser weaponry. I don't mind that at all. But they're walked out A already. Look where Cowiz is right now. Taking a lot of liberties in identifying the stack here. You're going to call over some help. He is in Z already. Tough to anticipate, but it at least looks like they're aware of this. USP damage done. Follow-up trade coming through out of the MP9. Not a bad start considering the space that was lost. That's hard. That's really tough if you're Cowiz, because Red Canids were just looking to activate on that at a mosey. They weren't looking to immediately accelerate. But now, because Cowiz has got all that space, you're just like, okay, we should probably get going. There's that hero rifle getting rid of drop. It's a 3v3. Fake out on the plant by Ponta. Hoping, begging Mayan to peek in. Doesn't happen. Is it going to be a fake or is it going to be another commitment here? It's going to be the commitment with Venom Zero coming over to hold. Partly impatiently played out right there. Oh dear. Old still got the line with the AWP. Venom Zero following it up. Safety could be found. Myron's still in the mix though. Spotted out now. Challenges increase right now as the Glock pulled out from Cold Zero. No head Kevlar for Myron. Leads to his demise. A little bit touch and go there. There's 2 instances where people are pulling out utility and they get owned on Red Canids. But Cold keeps his AWP, maintains it. Important note is that Kaiser can't afford one, even though he's top of the server right now when it comes to kills. So that's a little bit brutal. And it means that Cold goes uncontested in a big round. Cold Zero op still looking like it has just the right amount of activity here in some of these rounds as well, which is super promising. Collapse coming through and Venom Zero flash. Pressure from Pop. It takes a little while to finally sequence on in, but they've got this upper aggression coming through as well. Hidden member in the mix and drop. Might just be able to a wrench in the system here, especially as they lose Haunter. B-side is open for the taking right now. Of this, if necessary, as Cowiz is opening up new sight lines on towards A as well. Reading There's that aggression that Drop was hoping for. Waits so long to finally capture that control. Да возьмите, плиз, пиздец важный раунд. Ой, блядь, нахуй.
Ёпта. Хорош, блядь. Всё. Нахуй, блядь. Trying to barrel stuff. I don't know how that doesn't go his Тебя way. уволил просто, I нахуй. don't know how that doesn't go his way. But I mean, really lovely angles. Like Mayan just on top, under heaven. That Что это little было? elevated angle looked brilliant out of him. Окей, есть твоя калаша, нахуй. Вообще охуенно. These, even though you've got Ponta pushing Ivy, Drop still finding kills consistently. It was really cool to see the way this operate here for Bounty Hunters. So full credit to them for navigating some really tricky spots. Absolutely. I mean, that's an incredibly difficult round here. What's so interesting right now is that Red Canids getting themselves in some devastating positions that should end rounds, but in some cases are still thrown up into question because of the awareness. And I like to see that, at least out of Bounty Hunters, for a map that they're maybe not super familiar with. It shows that there still are a lot of gaps in the defense, but also that, you know, they are at least aware of them, which when you're dealing with a map that you're not super comfortable on, I feel like is one of the biggest challenges. That's the most important thing, right? Just making sure that you can be aware of these gaps. That's the most difficult thing on train, is that there's so many moving pieces. Red Canids, after losing this one round, hoping to rebound back, and it feels like all roads lead to B. Go trying to make it happen again. Freak on the edge of the smoke here, but leaving his teammates vulnerable. Zoc still involved as Freak finally shows up. Now they're in a Айс, блядь. Лоу один. still on scene. Убить. Should be the final bit of security in this round. It 8 doesn't deny хп the у bomb меня. plant. Не умери, братан, The не setup умери. though, vastly superior in this go Просто убить around. надо. And Ponter Все, блядь, left все. a little Плюс health экономика left. He's еще. gonna get finished off by Turtle. Comes through just in the right time. Все, 5-3. Run up to 5 here. Still looking like a bit of a gambledy setup that out of the get-go, but it А, does блин, look нихуя like нет it's out of the экономики, spawn call. оказывается. Да и похуй. Так, 2 года делается. Ну, эко сделай фулака. СТшники фулака сделали. Be really happy here if you're Bounty Hunters, because now you can finally get more of a grip on this CT side, something you were absolutely looking forward to doing, and something that you're finally able to try and achieve here. I feel like you're looking at 7-8 as an absolute minimum here for Bounty Hunters, considering what Red Canids have already shown here on this T side. You know the CT is going to be well drilled. CT side holding up enough right now to build up already a bit of a better performance in the last go around, and now a chance to continue to build on that. They do need to make sure that these rounds are clean. That's how they got fully economy reset for the 3 rounds that Red Canids were able to manufacture. This time with a lot less pistol upgrades, though that shouldn't be much of a problem. I see that Venom's there saving quite a bit of money, so I feel like that is showing a lot of priority for the AWP. Him not getting a pistol upgrade, so you can see how dedicated Cold is to trying to work this role. It makes sense because Kaiser's not really been open, so I feel like you definitely could have potential here. Can you get the bomb down? I doubt it with Zoc being here on the line and he's able to just close drop. But I've no further say in this. Between Turtle and Zoc, they make things happen. Now for Bounty Hunters. How do you navigate this cold 0 AWP? Because we're assuming the Venom Zero is going to drop him it. No? Huh? No? Okay. Okay. Didn't see that coming, did we? Yeah, I mean, not going to be able to hold out in this round. Thought it was going to be a big priority. Guess they just want to build up a little bit of that economy. I know Venom Zero likes his deagles, though. That's why I'm a bit surprised. Either way, full AKs in the mix.
Freak again working forward inside the smoke, gets a kill. I see, yes, But again, it's this vulnerability through upper that becomes a problem. Venom Zera misses his chance to strike, though now Nice fully commit, and the whole rotate, the whole team is involved. Nice. Freak What? things contained for another one. Freak solo defense, they're pushed through A main. There's no reason, or there is a reason as to why they're all rotated on over here. They've got all the map control in the world. Bomb dropped and round done and dusted. That's such an insane round out of Freak. The fact he's able to adjust onto Venom Zero, then Venom Zero gets a massive jump scare. He just sees all these players. Zoc is thinking, how on earth is Cowes here? But that's just the timing that's been hit by both of them. Cowes, there's no way you can find this 1v5. He'll be out of the realms of his possibility. Now revealed, hey, he's still over by the back of the bomb site. Everyone just swings in tandem. 7-3, Bounty Hunters looking a lot better to close out this first half in a emphatic fashion. And Red Canids have not been able to get the bomb down in any of these gun rounds recently, so they're just in the yo-yo of Tech 9 guns, Tech 9 guns. Oh no, we've lost. Блять, главное не проебать вот таким, блять, пистолетом. Nine's in the mix. B rush in. And Nice. this time a little bit more vulnerable. Freak just stays so elusive. So elusive in the back of the site. Can't dodge Блять, out. вот не проебать пистолетом, плиз. Possible. Sticks around to cover more bases. But tagged out. Да Eventually, пиздец, needs to be убей fired. нахуй его. Haunter in the mix. Venom Zero with the Deagle now in hand. Can make things happen. He's sharp. 40 хп осталось, один хит. And running out of health. Needing to find these headshots that just won't come through. Nice, Soon gonna be perfect. overwhelmed and overlooked in this clutch. Not gonna be allowed to close it out right there. The heroics from drop put to rest there for an 8th round now for Bounty Плиз Hunters. 9 тоже, давай сейчас заберем 9. Отлично будет. Kind of worrying though, to be honest, that that's the most dangerous round out of Red Canids in a while when it comes through Tech 9s, right? So for them, this round is an absolute necessity. Cold has brought out the AWP on this occasion. That's why it's just so confusing that he wasn't dropped it the round prior by Venom Zera. Doesn't happen. They need this one. It's so imperative. And Bounty Hunters, again, just looking to get really aggro by this A main. They've always been able to get it when they've taken it with force. Again, the setups here still remaining a little bit heavy towards the B side. They've been stacking different parts of the map right now, but Cold Zera's up. Ох, не попал, найс, блять. Seeing here, but it's a miss. Missed opportunity to open things up here for this B side that end up at a casualty. Turtle stepping through the lower side as well, gets his and gets out. Another victory here. And Давайте 9 заберем. out of the C side. Spotting out the amount of presence towards B could speed Nice. them up towards A. It's not a bad read, but shut down again. Multiple kills rolling forward here. Drop up by a flash as well as more reinforcements arriving on the scene. This A site well staffed now, no longer weakened up, and no picks available here. How careful are they on the clear? Drop hunting these players down. Gonna look to pre-fire out Freak, but he misses out, staying elusive as Freak is dodging bullets on the defense. Putting it all on the shoulders of Cold, who's low, and Ponter. Gonna struggle to make strides on end. There's a kill from Cold though. Now activity coming through, but yeah, there's no way to deal with Freak in the back of the site. One trade on Отлично, отлично. a quick exit for Ponter afterwards leads to a 3-9 half. Bounty Hunters looking to give Red Canids a taste of their own medicine. I just love how fluid this, to be honest, this CT side has looked from Bounty Hunters, right? The fact that so continuously, there's always a player that is ready to trade. There's always a player just to slide out and be a little surprised here for Red Canids. And Red Canids, who was the player that is actually giving them any outlet? It was Cowes in a couple of rounds, but aside from that, hasn't been Cold,
Hasn't been Venom's era. Was Ponta in that one round that I praised him for, and then unfortunately he did absolutely nothing afterwards. It's just been really few and far between here out of Red Canids. It's actually been really disappointing to watch. You expect a whole lot more, especially when you consider the fact that Bounty Hunters don't really play this map. And you took Mirage. Gonna need to lean in on dominant CT side here. Which, again, you know, for Bounty Hunters, as you kind of talked about there, the way that they constantly took map control as a unit, you know, a lot of early gambles in terms of the resources of the map, which is not easy to do. It leaves them vulnerable. It leaves the Force to be trusted in the anchoring presence. But, you know, a lot of those being successful, going to gain that confidence in the calls here for the T side now. Unlikely advantage here looking to be built upon in the second half. Bounty Hunter's got to be happy with the return here. Oh, now can they complete the mission? I think they'll be extremely happy with this one. Considering how Mirage went as well, and he actually would favour Bounty Hunters maybe to even have taken that Mirage. It was just some really good calling right at the end there from Drop. So, considering you're in this position now, where you can look at this and you can say, okay, Red Canids, we've given you a really big challenge here to try and overcome. Pretty much, you win this pistol, you can have an argument here. You don't win the pistol, we'll then be having a conversation, but the dual Berettas ring off in tandem. Venom Zero will get removed, but Cowes is still alive and kicking. That's what they needed right there. Strong kickoff in a very similar fashion. Dual Berettas rolling on through with kills from Cold and Venom Zero to back it up. 4v2 now. And they got to build a utility here, but the game plan that they came into this round with is completely flipped on his head. But still maintaining so much space as well. All of this B-side cut off by his dualies. He just continues to contain this space now. Takes a little bit of contact, spots out Zoc. But still has his finger on the whole side of the map. Eventually he's going to actually back out here, which is interesting. Bit of a reposition. You still have a Też takie sztuki пока не запушат, а они вообще не пушат, прям закрытую играют. Zoc starting to take some liberties here. Some shots towards the legs start to flare up. And that a distraction could be solved here. Smokes in. You imagine some flash is going to be pretty effective. There they are tossed over, but Cowes avoiding the first and second. Full vision, but Zoc still swings for the kill. Now looking to back up a bomb plant here in the mix as well. And there's at least that going for them. Numbers punched in. Zoc is surprised now pushing past the smoke, but that is punished and anticipated by Drop. 1v3 for Kaiser. Bought the utility in this round. It won't last much longer. But to be fair, from that situation, the fact that you got Cowes taking, as you say, all of B, the fact that you got the dual Berettas finding kills, Cold Zero is able to claim one, and you're able to get the bomb down in that situation from a 4v2, you absolutely take that every day of the week. So that isn't a complete lost cause for Bounty Hunters. That's making the best of a bad situation. I mean, very similar to the almost bomb plant that Red Canids got in that first half. But this time actually being able to convert it, even though there's so little gained in that early round. That's just one shot that's going to be felt in this round now out of Zoc. Getting that kill, getting onto the site, being able to plant, gives them Galils and utility to back this round up. Even though Red Canids make a big start in this first half, they're going to have to replicate some of that success up against much better firepower than they would have hoped for. Oh, is? What do you got planned here? Recycled smoke. About it. Boring. Nothing fun. He looked like he wanted something. Yeah, he did. He did, right? He wanted to give it a little go, which I would have respected, but unfortunately, there was nothing really doing. And now we're just gonna chill. Now we're just gonna wait.
See what happens here. Currently nothing. A whole lot of absolutely nothing here for both Bounty Hunters and Red Canids. You gotta hope, though, that these rifles at range hold, because it feels like Bounty Hunters are gonna explode on towards Pop again, because that worked on the pistol. This is going to be a bit of a challenge. Very passive setup right now on this A side, so control being granted over as the utility reigns on in. Cows with a good kill to lift things off, but the trades start to come through. That's what they needed. Picking up ground here on this A side, forcing Drop to take the long way around. Trying to get a boost going, but that just doesn't formulate. Scout shots rattle off here. Venomzera scaling forward, somehow completes that kill. That's a challenging one to adjust quickly. Now they just need to wait. Drops on a big flank here. Will Kaiser ever become aware here as time ticks on, knowing where Drop once was? Will he ever anticipate this here? Doesn't seem likely. Too focused in on where the two known quantities are. Will be able to close it out. That's Venomzera pulling around back. That seemed like it had nothing going for it early on. Yeah, absolutely incredible. Там бомба стояла, окей, второй раз. The fact he's able to make that happen. Honestly, very shocking result there. Че, фуллэка, да, или что? For Red Canids, but А не, one окей, they will take all закупаемся. day long. Ну, 2К, с одной 2К поиграем. Because it puts them back in the ascendancy. If Bounty Hunters wanted Только Тартл to, купил. they could force into this a little Калаш bit more. и And Turtle's gone for a hero AK. You got Tech 9s остальные behind. по пистолетам Дигл, Let's see how так. this one shapes up a little bit, because there is definitely a lot of spice here. Сейчас наш Тартл нужно килл найти. So being able to bring in Надо дуэлки выигрывать. efficiency with this purchase. Oh, head Kevlar. Окей. Хотя Become a bit of a problem, but серия идти. other than that, like you said, it's Так, кинули смог. good at just finding a couple of quick Переворачивается. outside of that last map of Mirage, right? Contact play doesn't matter what he's playing up against. He has been quick on the draw. A little fact-finding mission for Cowas right now. It leaves the site vulnerable temporarily. They're going to gather that information. I mean, there's a huge opportunity to scale, though. This becomes a game of timing right now. Забайтил How и long вышел. can the CT side delay? Бля, ебать не читают, прям вообще не боится. And it even lands on the molly. А, нет, они Completely fine, вверх же so идут, you're да. just thinking to yourself, okay, no dramas. They have to run through this. Вот этого надо They убить. are, but Cowers is still Кауэза, here. And Cowers is about to hear all of them. Or maybe not. They're walking Давай, братан, very close. стекла в ебальник ему. Have to Давай. anticipate that someone is going to be in towards Pop. No one B. If they get this kill on Cowers, they бля. could be in danger. But Cowers passes the test. He wants even more. And that second kill. 2 килла сделал, That блядь. enables Bounty Hunters to go for a rifle. And that also then enables Red Canids to rotate over. That just delays them just long enough. Venomzera and Drop on Okay. the scene. Feels starting to flow through right there. And as you said, Cow is in a prime position to delay enough for the rest of the squad to get involved. That will be a very successful round for Red Canids. It's only a single casualty taken right there. Op is going to be prioritized here for Cold Zero on the CT side, that's for sure. They'll get 6 right now, this T side. Stalling out in the early stage, but this is the big gun round here. This is the big opportunity to prove that you have been putting in work to this map since the last time you faced up Прям against с this team. калашами. Especially when it means survival. Есть один Галил у Тартла, который в предыдущем раунде купил калаш. Utility is actually really limited here for У остальных Bounty калаши Hunters, есть which would гранаты. make me think, look, they're going to absolutely go into towards this B play. Venomzera thinks better of it. He'll back out. And he has got to rotate. He has got a friend. This will be the commitment. It just depends on when Bounty Hunters are going to go. There's a small time in here. Блядь, это уёбище находит энтри, I блядь. just found Zoc. Pluck went out before this round really gets going, but that is a quick recovery now, and Venomzera spotted. Still able to complete a kill, but traded out. Freak chases him down. So good at staying alive here, but now it's up to the bomb plant
to come on through, and Cold Zera's Бить, блядь, лоу. long range misses out on a shot through the smoke Да around it пизду here, but that нахуй. allows Cowards to sneak his way forward. Both Два халфа, CTs братан, два incredibly халфа. low. Один Time дайвик, for прав. Kaiser to come up clutch. 1v2. Найс, он лоу, братан, лоу. Один хит только. Убей его, плиз, братан. Cowards making noise on the dismount right there, puts him in the air. Пизда. Into this fight. Top headshot. Cowards tries to stay elusive and lands the kill. How? The chase down from Kaiser does not go his way. 1 HP. Да, один one хит shot away дай. from death, but manages to evade it. Bro, what are we watching? Ай, How's Cowards? He made all как, the noise. блядь, They knew уж. exactly where he was, and yet he's able to just hit the headshot anyway. That is absolutely bonkers out of Cowards. Блядь, 9-3 же было, бля, Within заебал. 2. Bounty Hunters, this B exec did not work, and it's all because Ponta is able to catch out Zoc over on A. Tech9's yet again, and Bounty Hunters are falling into the same problems that Red Canids were. They just can't get the bomb down. This problem gonna flare up fast to a maybe tied up scoreline here. That's an underhand smoke coming through there from Kawas, showing no secrets about where he is, but maybe it doesn't matter. Inside the confines of that smoke, no kills, but fortunately he has drop on his team to do all the heavy lifting from long range, covering off Pop. Turtle, Herd, and Вот этот раунд проебаем, все пизду нахуй. Это минус игра нахуй. Вот это пиздец важный раунд. Вот этот берем. Шансы, блять. Заебись, шансы будут. Если вот это проебаем, все тогда, блять, ГГ. This was very correct. Bounty Hunters not winning a single T-side round yet. This is looking just so incredibly dicey now. I said they needed a lot of rounds on CT. I'll be completely transparent with you, Cole. I didn't realise that that meant they needed like 11. It still wasn't out of the woods yet, of course, but this is now starting to get very, very, very dangerous. That break down the confidence that we saw in that first half is definitely going to be felt because Red Canids now returning the favor with some of the CT side aggression that we're seeing from Kawas in particular, through Pop, and towards T-Con as well. Drop getting heated up. No signs of concern so far. It looks like they maybe want to continue that idea. It's a deep smoke potential here. A lot of players hovering around towards this A side early. This has been just the consistent operation really for Bounty Hunters, hasn't it? Let's be really slow. Let's be really, really passive. Let's wait for our opponents to make a move. And then more often than not, Red Canids make a move and they just get the kills. What I will say, though, is that when Bounty Hunters do exec onto the bomb sites, normally the defense, they do struggle. It has to be these rotating players to initially get the kills, initially get the clutches. You've already got this double up on towards B, which has been conditioned by Bounty Hunters over the last few rounds. I don't even know what the game plan is here. To be honest, I don't think they really know what the game plan is here, Bounty Hunters. I mean, time is kind of essence right now, and they've yet to really crack through T-Con at the moment. Starting to converge on through Pop. I have to imagine there's some utility to get past this early contact. There's a jump peek. Turtle. Maybe taking some contact there, spotting out the AWP. Reposition from Cold is quick. Now on the line towards T-Con, misses his shot. That puts him in the danger zone. He's able to recover his aim in time, though. That is too many targets on his screen. Still looking to get wrapped up right now. The progress is slow moving, and there's 9 seconds left for a bomb plant. Savior from Cow is not going to come through. The bomb plant inside the smoke. Lost in the sauce is Venom Zera. And now it puts the pressure on Ponter. Smoke gonna fade soon, and he lands the headshot to back it up. Kaiser with another opportunity. Missed out on it early on in this half here. Gonna close out this time around. 4 kills in the clutch coming through here for Kaiser. Literally, what happens Шан is Кайзер, exactly what I said лучше about 20 просто. seconds earlier. That the fact that Red Canids are just
not good enough when it comes to the initial defense. And Venom Zero just gets completely lost in the sauce. Like, completely lost in the sauce. That is actually bonkers to me how that happens for him. How on earth has he not found the kill? Where else is the guy gonna be? I don't know, Venom Zero. Surprises all get out here, but now surprise. Блять, ну блядь, такой урон взяли и проебать вот так что ли? To get some ground into this round here, catching one around the smoke as well for Turtle is good. Motion in towards the Гори, сука, гори, бля. Burning in the flames, no way out for drop, but he goes down swinging. And Solo Cold fighting through the pain right there, fighting through the adversity. The flames can't stop Red Canids, it seems, and they will answer back quickly. That's so devastating to this economy, by the way, because you've let them go through on that gun round, then you've won the immediate one. Man, oh man, this is actually really disastrous right now for Bounty Hunters, because if Red Canids win this, surely that's going to be 11 in their favour. In the same breath, Cole, if Bounty Hunters are able to get this, they'll go up to 11, they'll break the money of Red Canids completely, they'll have map point. This round defines everything, and that boost has been heard. There you go, good info. Oh, And seen. but not What? Чего? Он чё? No way. Sox playing whack-a-mole, waiting for his chance to strike. How does he win it? How is still able to adjust? I don't understand. Now, Ой, блядь, заебал этот КВС, блядь, МАОС, the нахуй. AK drops to the floor once again, and the desperation moves here out of Bounty Hunters, getting punished at every facet. Все, 13-10, походу, блядь. 2v5, it isn't happening here. I don't think the bomb plant's even happening here. What a complete and utter disaster right now for the Bounty Hunters. They had the game right in the palm of their hands, and it's that rush of blood to the head. It's the acceleration pace change through A main, straight through the incendiaries, of all things. They can maybe kill Cowes at the back of the bomb site, and that would enable a plant. You're not going to expect potentially drop it in this position, though. You're not going to expect the deep flank on Ivy. Ponta is going to buy his time. Surely they can't make this 2v5 happen. Во всех сторонах, блядь. Hesitation shows that they got a little bit of hope here. That is that flank that you talked about, though. Ponter wraps him up. Now it's Myron's turn here. And he's not long-lasting either. At least a bomb plant. That was a big opportunity, but at this point here, when rounds just don't come through, it isn't necessarily about the opportunities at gun rounds that really matter at this point. It's about the consistency and how you win those gun rounds. So true. And so far, I mean, the only big Вот это надо обязательно make брать. was a Kaiser 4K 1v1 that he had to complete. That still came down to a dicey nature. You talk about the maybe struggles, the small openings that Red Canids have had that have been patched up by the fact that these players on rotate have been so effective. But that last round and a couple of quick defenses shows that they can get right back into the swing of things here. We'll see. They can keep the ball moving here. Bounty Hunters looking for a slow in the roll. The Red Canids train. Sarah looking for sight line in on this lower side. No visual granted here. They're going to go back to a more passive setup. We've seen how successful this setup is here. Ponter taken down low through the smoke though of Ivy. I might feel like you need to call in a little bit of reinforcements in that direction. Turtle once again looking to dodge the op here. Last time was able to evade the crosshair of Cold. We'll see if he has the same sort of maneuvers this time around. And they're looking to run back the one round that worked for them. The one opportunity they had to get on the board here. We'll see if they can make it happen. There's the same lineup from Turtle. Will he do the same jump across there? The smoke is in. There it is, spotting out the AWP, this time out follow-up Molly and continued aggression. Smoke is still in order
of T-Con. If Zoc drops, this round is up in the air. He has got Nice to entry, create yes. some space, but he has to continue to wait Nice, for smoke. блядь. That was bested, though. Nice, Gets блядь, the 5 в 2 important не frag. проебать, Time блядь, ticking, 5 they в should 2, start to плиз. drop here. Still Zoc needs to transition the bomb, but everyone watching, everyone waiting, playing coverage here. Disruption thrown in from Ponter, but so low on health and finished off. Сюда, блядь. Elimination. Nice, Bounty nice. Hunters are able to replicate that same exact round that they won to the same winning formula. How on earth has Cowes not been able to get that drop on Zoc? What's he looking at? He had to have been on the right-hand side of the smoke. His crosshair and Zoc appears on the left. Cold Zero's then completely left in no man's land. And yet again, these players on the A bomb site are just not finding the kills when it matters. And as a result, Bounty Hunters can take the risk. They can leave it right until the last possible moment. It works out so beautifully. And here again, they're going to run right back what they attempted to do previously, which is a little bit faster. A little bit in towards this A bomb site. Cowes, Nice. spam's really good. Oh, it's even better. Mayan's brought down low. Cold Zero. Бля, почему так, бля, берут раунд и ражут вот так тупо нахуй? И проебывают раунд, блядь. Нельзя, блядь, просто играть так, как играли, блядь. At least the bomb gets scooped. Обычно. The digits can be punched in, but a retake for Red Canids to make all things even once more. Давай, Кайзер, ты, блядь, клатч-министр, давай, братан. Найс, блядь, второй там же. Oh no. And he's able to get the first. Now Kaiser's being really mobile. He's anticipating that both the Zeros would be together. Kaiser's got the right read. Venom Zero is now just lost. Just completely. That means that Venom Zero has to peek into Kaiser. And he plays it absolutely perfectly. Ну, блядь, клатч-министр, братан, сразу сказал. Блядь, просто клатч-министр хорош. Кайзер, блядь, ой, сука. Батя, блядь. Лучше. Flashes end up running dry into opening picks, but the sight can't be held off. And somehow Bounty Hunters scratch their way on through at the helm of Kaiser, whose activity in this map changing the tides. 21 and 13, making it happen on the rifle, making it happen on the op. Multiple clutches successful in the second half, on top of the 9-3 dominance that they asserted here. And now a step away from closing things out. What a phenomenal effort here from Bounty Hunters, from the 13-3 they faced just a couple days ago, if I'm not mistaken. Yeah, it was. Now playing up against an opportunity at map point to take it into a third. Один раунд и все, нахуй закрыть. Look at this out of Turtle. This is so quick. Oh, round the corner. That's brilliant. Cowes removed and Turtle is just destroying them. Pokes his head out his shell into the third. And this surely is game, set, match on train. Unbelievable. Turtle doing it again. This T Да, side блять, activity. ну этот нельзя же проебать этот раунд. Никак. Все, найс. 3-2 просто. Я же, блядь, читаю это и... Ай, так просто. Окей, хорошо. Бля, отлично, бля. Отлично. За 3-2 взял, прикиньте, нахуй. Просто за 3-2 угадал. Отлично. Третья карта, чё там? Так, третья карта у нас. Нюк. Бля, нюк вообще не хочу смотреть. Просто отлично.
Ебать, у них хуёвый нюк просто. 6 карт сыграли, 17%. Почему убрали этот матч?
Все открыли. Спасибо.
get 7x in the blue. Well, not a massive difference between those two, but better blue. We get some red side. 5-1 payout for the first coin flip in this session. Let's take as a little warm up. My compliments to all the winners, almost 7,000 players. Season, Police, and Bella are getting highest points. Betting time is ticking down. No, McCoy, how can we? Coin flip is part of the family now. It's been with us since the day one. And you have to accept all family members, you like them or no. We are family. We are family. Ooh, hi, Red Wani. Wee, Pelly, what's up? Thank you, sir. Appreciate that. Alright, guys, so now we get to another number 2. My compliments to the winners of this round, which is 4-200 players. Mecca, Norman, Biscock, the highest ones betting times up in the game. Hey, Papsy, greetings, good evening to you here at the Crazy Town. Nice to see you joining the party. Betting time is over, thank you. We are family. 3x on cash hunt. Okay, either 10 or pachinko, please, not the one. No. Yeah, yes, this is fantastic. We get in the 10ish. Also super fresh for this session. Congrats over 5,000 players. Police, Vegeta, and Marian get the highest ones. Good job, guys. Let's continue. Hi, Ludmila. How are you doing? Betting time's closed. Lucky GZ, that's awesome. Well, let's test your luck and let's take the most out of it if it's there. Looks like a number result, guys. Oh, number 1. Compliments to the players that decided to go safe just now. That was a right move, right in time. Hey, trump card, please, dear Pachinko. You like Pachinkos? No, last Pachinko does require redemption. I agree with them. Betting time is closed now. Thank you. Nice, angry. That's likewise. Nice to see you around. How was your weekend so far? Ladies and gents, another number 1 over here. Compliments to the winners for 3,000 people. Can you do the best victory dance? Let's agree on this, Don. If I hit crazy time till the end of the session, I'll perform a victory dance for you. Because victory dance requires a special occasion. You from Italy? No, not really. I'm from Latvia. But who knows? Maybe my distant relatives I had some Italian blood as well. By my looks, by my name, there is quite a chance. 15x on Pachinko, guys. Okay, we're having a sweet number 5 payout. Congratulations to everybody who has won. Top prize. Let's go to this season. Brown, Ezekiel, and Yehuda. Betting time is up in the game. Oh, John, hi. My father's name is Simon. Oh, have the same name with your dad's. It's a very popular name all around the world, not just in Italy. In here as well, in Europe, in eastern part of Europe. Good luck. What was the most unusual name you've ever heard in your life? My dear players, we are getting close to the next winning segment, which is going to be the number 1 now. Congratulations to the winners. Betting time. Last cash hunt was standard 5 to 100 x payout, but the biggest highlight of the cash hunt in this session, 1500 x before. Hey DKM, how are you doing, mate? What does DKM stands for, if I may ask? Good luck. We are family. 2x on Pachinko. At this round, we get number 1 once more.
My congratulations! Almost 3,000 people got the result. That's in time. Hey, it's AJ working on that as well. That's one thing we're missing here. Hot cake! Greetings, Lekene. Do you like the hot cakes? Do you like the cold cakes as well, or just the hot cakes? I love all kinds of cakes. I'm a big cake maniac. Generally love the food, but a cake, that's a special kind. Alright guys, so this time gets in one again. Oh, mamacita, this is crazy. Congratulations to the winners. 2,700 players went for the Uno just now. Betting time is provided for the next one. Newcomers, good evening, welcome to the Crazy Time Live. I'm Simona. If anything, feel free to use your chats. Ask your questions. Betting time is over, guys. Here's a question. What's your favorite cake, everybody? For me, it's a honey cake, very popular in Latvia. It's a traditional Latvian cake. So if you ever come to Latvia, check it out. Very simple, basic type of cake. Just, you know, the dough cream. But the taste is incredible. We are having number 5 this time, ladies and gentlemen. My congratulations to those of you that have won. And nice ones go to Season Brown side and East Wind Betting Time. I'm not tired, IXD. No, honey. I have the same amount of energy as I had when we had 1,500x on Cash Hands. Betting Time is over now. Wow. Good luck. Как ты крутишь, бля? Hello, General. How you doing? Ladies and gentlemen, our result now here is 2. My congrats to the winners. Season, Bobby, Kuzu, Anton, Sad, Garas, Mani wins of the round. Let's give her another try. Spending time to happy time. Betting time is over. Thank you. Hello, Neo. You early today? How's your mood in this Sunday Funday night? 7x on number 10 now, 7-2 on potential on the wheel. Kapow, greetings, ciao. Okay, that could be another cash hunt. What you reckon? Yes, baby. We get to another bonus round. I mean, hey, thank you for support, man. Appreciate it. Like rows? What kind of rows do you like? There's many forms of rowing. Here's the leaf now, between 19 and 20. Yes. 254 winners, guys. KS, Mehmet, Anthony, Ows, and Tony. You're the top winners. Congratulations, new betting time. Yes, I didn't know. Rare dealt seated rows. Rows for rare delts? Honestly, I haven't heard about such exercise. Maybe like high incline chest support at like rare dealt rows. I've heard something like that, but yeah, not this specific one. Now let's see what's gonna be next. Yeah, nice to see you here tonight, guys. Hello, welcome to Lightning Storm. How's everyone doing today? Still looking for the main event? That's segment 14. Not there. That's a leaf. Alright, there you go. 272 winners now, guys. KS, Mehmet, Anthony, and Kingsley, you're the top winners. Enjoy the wins, new betting time. Let's continue with the next spinner right now. Good luck with the game. Oh boy. Any topics you would like to discuss, guys? Something on your mind, let us know right in the chat section. Let's have a nice conversation while we are playing the game now. Yeah, don't forget about X-Chaser, but this one you're always eligible for the top slot segments, wherever they are on the wheel. X passing by. There's 2X here. Hey, can we get it? Not this time, man. Looks to be another leaf for the 3rd time in a row. There's your leaf.
259 winners, guys. High five, Mehmet, Lemon, Apu, and Apriya. Congratulations, new betting sign. Let's continue with the next round, guys. Good luck with the game. There goes the next one now. All right, okay. Good luck with the next game, ladies and gentlemen. Let's continue with another one now. How many years I've been going to the gym? I've been like doing sports for pretty much the biggest part of my life, but like constantly going to the gym and like writing down my exercise reps and sets. Probably like 7 years, maybe like 8 years, yeah. Like when I'm doing like things somewhat consistently. Number 10, a battery charger, guys. Let's go. Charger. We had 4 lines for Anwar. Well done. Bets are open for the next round. So many chances there. Yeah, but don't you worry. Like I said, we've had an amazing session. I'm sure it will continue in this fashion. We only have 3 minutes left. Bets are closed. So let's try and get another bonus round. Free space for coin flip, 2 free spaces for cash hunt, 2 free spaces for crazy time, and 1 free space for pachinko with 4x. I mean, we started off really good. That's a lot of free spaces. Again, crazy time gets a number. Which one would we prefer, pachinko or crazy time? Pachinko? Not looking too good right now. Yes, so we finished this round with 773 winners, so congratulations. 4 lines went out to Ray. Bets are open. You're hitting lines? Great, amazing. Yes, I see almost half of our players are getting lines. Bets are closed. 3x for cash hunt. Okay, so far we have 3 numbers down for crazy time. Perhaps we'll make it. We need 24 and 51. Who's there, Gwendolyn? $24 and 51. Hi, Taka Taka. Hey, we got 51. 41. Come on, that was like 2 crazy times in a row that were almost there. Congratulations to 804 winners. You know what? Let's move on to the next round. Bets are open. You missed the pachinko. I'm sorry, but you can still Taka Taka, right? All right, ready? This is going to be our last round together. Bets are closed. Free space for pachinko and 3x for cash hunt. Oh, well, welcome to Crazy Balls, Gwendolyn. Lovely to have you here. Thanks, Dr. Smiles. Sorry, Caius. I have to go, but I will hand you over to a very competent colleague. Halfway through the round, I had a really nice time with you guys. All right. So, we finished this with 724 winners. Congratulations. I'll see you guys around.
Hello, ladies and gentlemen. My name is Gosia and I will be your host for the session. Hope you enjoyed the session, my colleague. Yeah, bye. So bets are still open. You can place just the last bet if you want. Hello, everyone. Bets are closed. Let's start the first round together. Ooh, guys, we got 5x on Pachinko from top slot and 30. Immediately on Pachinko, 49 on Crazy Time and 35 on Pachinko. Let's work here. Yeah, hello everyone, hello Smile. 26 on Crazy Time, 47 on Pachinko. Would be crazy to get 5x on Pachinko, yeah? 16. Okay, we just need 16 now. 16. Got 5 on coin flip. 16. And the last number was 14. Very sad. Yeah, we were very close, but maybe next time, maybe in the next round. So bets are finished. Bets are open. The game is finished. Yeah, we got 4 lines and the highest multiplier was 60x. So congratulations to everyone. And I see that you got Pachinko with 50x recently, just 9 rounds ago. So that's nice. We got 3x on coin flip on this round. Hello everyone. We got 40 on Pachinko, 15 on Pachinko. Our first line as well. That was very good rounds. Wow. Yeah, I see that. You had such a good bonus rounds. I'm so jealous, guys. 16 Crazy Time. And the last numbers 43 and 46. So the game is finished. Congratulations to all the winners. We got 3 lines and the highest multiplier was 66. So yeah, bets are open. You can place your bets if you want to. Of course, be responsible. I hope not, KP. I hope not. I hope we will have a good session as well here. That's the goes, guys. Good luck. So we got 4x on coin flip and 1 free space on coin flip and 2 free space on Pachinko. 35, 50. Yes, of course, my 54 on Pachinko. Look at that. We just need 43 now. 43, come on. Yeah, 59 on coin flip, 6 on cash hand. Come on, 35. 14 on Crazy Time. And the last numbers are 30 and 53. We didn't get it, guys. We didn't get it. Game is finished. Still, congratulations to all the winners. And we got 3 lines. The highest multiplier was 56 of this round. And bets are open. So yeah. Okay, best of luck in the next game. Let's start a new round. Bet circles, guys. We got 2 free space on cash and 27 immediately on Crazy Time. 31 as well on cash. That is very good. We just need 32 now. Come on, 32. Show yourself. 39 on coin flip. Ты дашь, нет уебище, бля, плиз, нахуй. 22 дает, нахуй. I'm guessing 450 on Pachinko was 11 rounds ago with 15x top slot, yeah? And the last number is 8 and 1. Game is finished. Congratulations to all the winners who got 4 lines. The highest multiplier was 100x. So
So yeah, congratulations to all of you. Betting time is now open, guys. You can place your bets if you want to, and I hope you enjoyed the session, my colleague. You had such a good bonus rounds. I hope we will get a better codes. Let's see, we got 2 free space on Pachinko, 1 free space on Crazy Time, and 1 on Cash Hunt. Get 50x multiplier. I hope we will get that. Yeah, I'm manifesting that as well. 31 on Pachinko. Okay, we just need 1 number now. We need 5. 47 on coin flip. 32 on Crazy Time. Come on, 5. The last numbers. 30 and 1. We didn't get 5 again. Wow. Okay. So the round finished. Congratulations to 761 winner. Bets are open now, guys. You can place bets if you want to. And yeah, tell me what's the highest multiplier you got today? Was it from Pachinko? Bets or codes? Okay, we got 2x on Crazy Time, 1 free space on Crazy Time, 1 free space on Cash and 1 on Coin Flip, and 1 on Pachinko. 33 immediately went on Crazy Time, 20 on Coin Flip, 500x Coin Flip. $60 Vivi you got. Next time, give me 50x on Cash Hunt. I hope we will. 31 on Cash Hunt. And the last numbers now 14, 11, and 55. So congratulations to all the winners. Yeah, we didn't get any bonus round now, but I hope soon enough we will. Yeah. So we got 3 lines of this round, and 100x was the highest multiplier we got. So bets are still open, guys. You can place your last bet if you want to. And I see we have Zlatan as our new moderator in here. Bets or goes. So that's good. Okay, we got 2 free space on Cash Hunt. So the last bonus round happened 14 rounds ago. Yeah, we had some amazing top slots and wins. I see Crazy Time with 3x, Coin Flip with 5, if I see correctly. And the last numbers now 22 and 15. So game is finished. When was the last big top over the coin flip? I have no clue actually. But anyway, 20x on the red, 2 on the blue. Just be red, please. Thank you. 20 on the letters, strings on the numbers, on the description of our modern letters as well. Never say never. I believe
get a VIP. Manifest. Letter M. 10 comments. Compliments. 1,288 winners. Kenny, AJ, Tanya, top 3 compliments and go next round. Also, everyone remember, we're here to have fun. If it's getting no longer fun, feel free to take a break. Remember to gamble responsibly. That was the last second. Let's go. Turn number, turn number, turn number. Letter as well. Landing on letter Congratulations. 1,397 as compliments. Kenny, Greg, H, J, your top 3 compliments in the next round. Let's go. So many newcomers. And returning players. Hi. Pleasure having you here. Last session. How y'all doing? That's us. 333. Number, letter, number. Стоп! Блядь, ты сука. Я же надо. А я... Ёбище, ну что это за хуйня, бля, вот это, что это, блядь? Second after black, yellow, red, blue. Congratulations, 39 winners. Fly more, El Habil. Why not multiply their top 3 winners? Place junior bets and extra bets. Everybody dance now. Everybody dance now. Okay, bets close. Good luck. Let's go. New race is happening. Конка идет, конка. And blue marble is living on the river. Ебать, мой красный, нахуй, ебашу. To win this race. Red is fighting as well, and seems like in the end, red is Кто первый идет, что ли, или что? Blue marble is second, next marble is white, Да, yellow, примерно так. green, black. Congratulations, 42 winners. Name you to the top 3. Place your new bets and extra bets. Good luck. I also don't know Kevin's support. You need evolution job. Just check the closest country to India, because in India you don't have evolution. Evolution casino, like no evolution gaming, you don't have this one. 6 marbles are opening time already is over. Black and yellow are making pretty nice start on the river obstacle. Yep. A high chance to win. Black is first, yellow is second. Вы самый After последний, blue, нахуй. red, green, white. Congratulations, 33 winners. Diago, Dylan, and I. Our top 3 winners. Place your new bets and extra bets. Welcome to the newcomers. How are you feeling? Мой Also самый place available. Check statistics. So yeah, how I know you don't have evolution gaming in India, but maybe you can find some countries which are pretty close. Just Google it. I cannot provide you any context. Sorry, I'm not HR. Good luck with the new race. White is making a leader position at the moment. Yeah. I would say black and green also are pretty close. Are you having a chance to win? And actually black can win second time in a row. But no. Green is first, black is second. After white, yellow, blue, red. Congratulations, 41 winner. Play more Spyro, LA20. There are top 3 winners. Enjoy winnings, enjoy payouts. Place your new bets and extra bets. I'm
not sure that it's your name, sorry. Cannot say this. So yeah, I can't provide you any contact. I'm just an employee. I'm not HR, I'm not manager, like who can take you at this job or provide you any kind of information. Betting time is over. Good luck with the new race. White is taking leader position on the river obstacle. Green and blue are also pretty close, and now white is a bit far away. Well, black is first. We got one line so far. 47 went on Pachinko. $60 on Crazy Time. $12 on a coin flip. 48 on cash and 49 on Pachinko, and the last numbers are 56 and 8. So game is finished. Congratulations to all the winners. We got 3 lines, the highest multiply 52. And now bets are open. So are you ready? That's our coast, guys. Good luck to you. Have fun. Hello, Kira. How are you guys? How was your day? Got 18 on Crazy Time. First line so far. $32 on Crazy Time. 39 on cash hand, come on. 60 on Pachinko. And the game is finished. Congratulations to all the winners. We got 3 lines. The highest multiply was 68. So congratulations for that. Who got it? Applause. A little applause to you guys. Let's open. I hope we will get soon enough some bonus round, because 22 rounds without any bonus round. So I feel it. It should come soon. That's the coast, guys. Good luck. Okay. First 2 numbers, 25 went on cash hunt. 41 on cash hunt as well. Okay, 50 on cash hunt. Look at that. We just need 32 now. Come on. 29 on Crazy Time. 31 on Crazy Time. 32 плюс 31. 31. Come on. 32. And we got 28. The last numbers now. 26 on Crazy Time. Okay. The last number is 12. Просто мразота. Very close, very close. But the game is finished. Congratulations to 752 winners. We got 3 lines, the highest. 125 is your prize, the best one on the fireball in this session, guys. Awesome. Let's continue with the next one now. Good luck at the game. And here goes another spin, ladies and gentlemen. Let's continue with the next game now. Yabros here. Hey, hello. What's up? How you doing today? Welcome to the show. 7x battery, 4x monster mash out there on the wheel. Oh, we'd love to see that 7x. Come on, slow down, slow down. Too fast, too furious. Segment 20 is going to be a hot spot.
What the fuck? Что это нахуй такое? What the fuck? What the fuck? Possible on your tickets. In the very least, of course, you got to match 2. That'll get you that golden ticket, that winner. Winner. But the more numbers you match, the better. The hotter that ticket, the higher the payout. Obviously. Что это такое нахуй? Off and away, ladies and gentlemen. A 3x it is. A 3x it is. Powerball right there. That's a 5. That's a 5er for the Powerball. 61 winners. Да похуй, попробуем сейчас. Что это нахуй? Absolutely. Up to 200 tickets here to be purchased. Go right for it. Of course, no choice really in which tickets you do get there. You can change them, just cancel your bet, make a new bet. It's gonna give you new tickets. But well, I would say that this game is largely just chance and luck. И что это такое? Блядь, ну и хуйня, конечно, блядь. Do tell, ladies and gents, do we have fans of summer here? Or do you more so prefer the colder months? I myself, I mean, if I had to rank it, I would probably go, like, living in Latvia, where the seasons are what they are, I'd probably rank it autumn, summer, spring, and winter. I do love autumn. Especially like just a couple of weeks, there's this perfect moment like late September where all the leaves they're changed just brilliant. I do love a bit of rainy weather. I am a true fan of a good storm. To get a 3 for the Powerball here, and that's what lots that does happen. It's 62 winners and even 19 as Go 40 on praise time. Все быстро салим сейчас и все без нахуй заебал. 28 on cash hunt. $43 on coin flip. Okay, the last numbers are 24 and 56. So the game is finished. Congratulations to all the winners. We got 3 lines and the highest multiplier, 46. So, bets are open, guys. You can place bets if you want to. And let's move on with the next round. So, yeah. Which bonus round, guys, do you want the most? That's our coast. Ooh, we got 5x on Crazy Time, 2 free space on Crazy Time as well. Look at that. Look at that. 2 steps closer. So that is a good sign. 32 went on Crazy Time. So we just need 2 numbers now. 52 on Cash Hunt. Would be great to get it. So we got on Cash Hunt.
51 on Crazy Time, and the game is finished. Congratulations to all the winners who got 3 lines, the highest multiplier 30x. And bets are open now. So guys, are you ready? Bets are closed. Good luck to you. Have fun. Okay, we got 3x on Pachinko from the top side and 2 free space on Crazy Time. So Pachinko with 50x times up was 450 multiplier. That you won, guys. Hello, good morning to everyone. 25 on Crazy Time, 39 on Coin Flip.